Mais quand je songe au
j'allais au ciel, la main vide rencontrer mon Rédempteur, sans avoir rendu un service, sans offrir aucun trophée. Toi, j'allais au ciel, la main vide, vois ainsi mon cher sauveur. Aucune âme à lui offrir. Toi, j'allais au ciel, la main vide. Mon cher Rédempteur m'a sauvé, je n'ai plus peur de la mort. Le rencontrer, la main vide, c'est le chagrin de mon cœur. Si je peux retrouver le temps gaspillé dans le péché, je le donnerai à Jésus soumis à sa volonté. Toi, j'allais au ciel, la main vide rencontrer mon Rédempteur, sans avoir rendu un service, sans offrir aucun trophée. Saint, levez-vous avec ferveur, travaillez, car il fait jour, avant que la mort ne survienne. Gagnez les âmes aujourd'hui. Toi, j'allais au ciel, la main vide, voir ainsi mon cher sauveur. Aucune âme à lui offrir. Dois-je aller au ciel, la main vide? Toi, j'allais au ciel, la main vide, voir ainsi mon cher sauveur. Aucune âme à lui offrir. Toi, j'allais au ciel, la main vide. Dois-je aller au ciel, la main vide? 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 Dois-je aller?
rédemption acquise par le sang. C'est la promesse de Dieu à tous les croyants. Le bleu, ville offense qui croit en Jésus. Dès ce moment reçoit le pardon de Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. It's 4:15 p.m. And say, come for this program, and say there is nothing that God cannot do, and you come. I am assuring you tonight, your expectation will not be disappointed. Call upon the name of the Lord. Your expectation will not be disappointed. Call upon the name of the Lord. Call upon the name of the Lord. Open your mouth and pray. In Jesus' name we pray. Your amen can be much more glorious than what you have said. Your amen can be much more intense than what you have said. You can give me a glorious intercontinental amen loud. Amen. And these signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. They shall speak with new tongues. They shall take up serpents. And if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. All that the Lord has spoken unto us, you will receive up unto the south of the door. Amen. And preach everywhere. Le takpekpe gã sia me si wɔ mí lea, mía hã mí le ŋku nyanyui la gblɔm le afi sia afi eye aƒetɔa de asi dɔa dzi, de asi dɔa me kpakpli wo. Mawu ŋusẽkatãtɔa le mía hã mía gbɔ wòtrɔ ya. Mawu ŋusẽkatãtɔa ɖe ele mía me wòtrɔ ya. Yesu Kristo le mía me. Gbɔgbɔ ɖeka, gbɔgbɔ kɔkɔe la le mía me wòtrɔ ya.
esi amia ko mia gbeji e mia glo bena o apoto wo nwi o kekeke le mia me o troya e apoto no do won papli o e o ha apoto wo nu nwi o le mia me apoto no do jim papli o e o do pe nu se kata wo di papli nu kula jesio amesia me kata si mia glo enya si mia gbe famia de nu se kata mia poda mo me to mia fanya gbo la apoto nu se kata to la no wa de peji nu se kata to ma nu se kata to no wa ade penya maoji e ya me ade ke le ke peta pe ya me aga tro yi papa me abale si o va ke o nane akpi ne koi ke onu e na dogbara ke onu e na dogbara apoto le mia me o tro ya bo Yesu Kristo le mia me bo e yo le nu po mpa kle mia kata ye gbogbo le mia me e lo le do mpa kle mi le Yesu pen kwa ji mi dogbara le amen God mina ma de pe na ji na mi lo ma unu so kata to la edegbe fa alo gbonya de kakwe kake mi o zeve mi senyama e le ke be nu sensia apoto to ko nye e ya mesia mesie le stamos boomla anya be ye pen ko le jifo e ya apoto wonya la litegbe e ya meji mana mi anya bena nu si o nglori le jifo la o america me la nyimba sa ya tui o america me la nyimba sa yi adol no mene o apoto dodo kata nu se kata to mlia mawa tro mawa dodo na to na mawa de amesia sine na ero jipon to mla chaka gede ba gbo tro ya chaka gede ba gbo tro ya o apoto o nya la litegbe eye ne la de peji na la de peji le nya gbo me lo de peji le nye po me le lo de peji na mia papa nyo mawa de peji o tegbe o nya la li tegbe le jipon to me eye aba ma po nya o tro ya la e chosire gbona ba pele me la gbe kosida joda gbe ba ko brara gbe la na do no na to mo to gede o me apoto fe musa adezo mia ya poto ko mia ke mia bo nu yo mia ke mia nu o mega mia nu o nu sine kale kepe ya yera wa levo gake yo ames yo poto ko le Yesu ko mi do gbara le amen bubu na do gbara eyi shime apoto acho mi apo nuku no do da mi de wa ma ti me gbola eyi shime apoto alo paso gan ano nuku nu glom da mo fa gbeji la we ma depu o by the time the Almighty God want to give you a telephone call oh your line will not be busy meji ma to no be wa gba maga no be ne ma esinema o amo ga jesi o ke onu e na to na poto na ba nu nyenu kuno ne do tro ya abachi jaja sire cho jipuare meji be na alechi na blibo meji be na afiam le wonu kunu kwa kle jesi o katala ade ofia mo tro ya eye ma be de nu gomene na poto ale bubu de ma bubu nchu meji be ma ona na beranka ma ona yo nye ha wa gbe are ma manya gbesi ananyi ko o to na ma o deje sim apeta deje sim enya ma mesi ne gbona be adi asela it is going to be great tonight this is the beginning yin gom jijira of the wonders of our wonder of the global crusade le ta ko gansiama open your mouth other people will hear your testimony what's it go and they will testify call upon the name of the Lord you are put up encore open your mouth the miracle is in your mouth oh
nous kunwa tounye. All over the world. Affiche le hehame, l'Afrique en tome, l'Europe, Asia, l'Asie, l'Amérique, l'Australie, the power of the Lord Mauponusia, to heal. a Sogbo Yayo Domi, The authority of Why the Demi? Lord will be present to heal and to deliver. Call upon the name of the Lord. you have put up encore. In Jesus' name, we pray. Amen. I think you can do better than that. In Jesus' name. Le Yesu, pour quoi il vient de vous I can see somebody Matia tonight. kwa mero Every zaya mea. chains and fetters of the enemy will be scattered. Every evil covenant will be erased. Bo sample nous mabla de sia de en agban. Ne lo do bera azona to na mabana peto. Ba do de ke do rusia ba maga tro bo asigba lo gba o. Father, do not allow Fofo me to go empty de handed. me ma ba bia do Let me la fiade take my own testimony e to be ata na ba nye contagious. hanye nu kunu ne wa ba I fa will menam. not go empty-handed. Nye majo abel sineva o wa peto. Na bena Reference point of na the ba nye Lord hamanye amesi nu amere to azioro my community, to my family. na nye pomea na Call upon heheme the name of the Lord. na yo apotoponko. In Jesus' name, Le Yesu pray. penko jimi de gorale. A better amen. Amen. The same came, I read from John chapter 12, just follow, verse 21. The same came therefore to Philip, which was of Bethsaida of Galilee, and desired him, saying, Sir, we will see Jesus. Amen. Amen. Sir, we will see Jesus. Mia ko You Yesu. are going to see Jesus tonight. Mia ko Yesu droya. Oh, see your amen. I say you will see Jesus. Amen. I will see Jesus. Ma ko Yesu droya. You will Eye see uhana Jesus. ko Yesu droya. When you see the resurrected Christ, and the resurrected Christ take you to Ne mi Calvary, ko Kristo pe elekebe vosasia eye vosasia ko Calvary eye unawa gbeye la maga no abale sine chonka chan o. Maga no abale sine choncha o. tell the Lord tonight, I want to see Eya Jesus. tatu na mabona ba poto Open your zame mouth and meji say, ma "Oh ko Lord, I Yesu. want to see Jesus." Meji ma ko Yesu. By the time you see Jesus, Eye your le yi mo mo life will sina ko never Yesu remain la. the same again. Wa gbe maga no Open esi your o. mouth and make a request. Lord, I want to see Jesus. O apoto meji ma ko I Yesu. want my wife to see Jesus. Meji we stronye kle vinyo wa ko Yesu. Tell the Lord, I will see Jesus. O na ma we na apoto be When you Yesu see ji. Jesus, Eye your na ko life Yesu a. will never remain Wa the same gbe maga again. no ba si o no In chan o. Jesus' name we pray. Di Yesu pon kwa jimi do gbara le. Amen. Amen. You have testimony Da se di o from le our mi asi. past crusade. To tak gbe si ne ba You want yanchi. to be the number one Eye to ne testify. jiba ya nyame gba to Please si come to ari the da left se a. side of the pulpit, Va mia pe so mi that osi you can pe di intervene, le and you'll be given a chance to share your testimony. You are the next person to testify. we nyame amesi ajam Tell amesi yourself, I am the awo next person to da se testify. dia pe Say it amesi with all ava. authority, I'm the next person to testify. Say it with confidence, I'm the next person to testify. Open your mouth and say, Lord, Ke onu confirm my eye na glo testimony. na ba apoto de pe nye da Let se my yoji. testimony to come Na to ba the nye global ji audience. share wa nye nu si ava me ta pe si ava. Open your mouth and talk to the Lord. It's going to be great today. Nu ganwe ajo igbe a. It's going to be wonderful today. Nu ganwe ajo igbe a. And don't forget, we are starting today, tomorrow, Saturday, Sunday, Monday and Tuesday. Bring your friends, Lo bring ho your ba workers, pe bring amu your fellow neighbors, pe amu kata. and tell them, Eye na God tun is na unya already. be Call nu upon kata the name of sok the be Lord. bo ho We are ho. going back home Yo today ye with ho your apen ko. testimony. We Aya go pa share. bi wakore wo Tell da the se Lord. di Tell the wo Lord. pe gbale Call upon the name of the Lord. to ye ho yo ye ho apen ko. The name of Jesus, the wonders of Jesus, The the power of Jesus, you will have a foretaste today.
na xɔ nu geɖewo tso aƒetɔ gbɔ wòtrɔ ya eye nɔtekpɔnu mawo katã elabena míamawo la nukunuwo wɔwɔ le agbo me. Amen. You are going to pray this prayer. In Hebrews chapter 12 verse 24. Le Hebritɔwo agba tabla ve tabe kuku la vɔ nelia míado gbe ɖo asia. With all the energy and strength in you. The Bible says, unto Jesus, the mediator of the new covenant. Obe Yesu enya ame si ne alavu That speaketh eye than that of Abel. eʋu sia exɔ asi wu Abel ƒe ʋu sia meka nu si nye eƒea alo nɔnɔme alo yi nene ye nu sia le o Yesu ƒe ʋu la aƒo na wòtrɔ ya. Nado gbe ɖa azɔ nato na aƒetɔ be nu sia nu si nye nubabla be yeaxe mɔ na wo yayra la o Yehowa ƒe ami sisi la aƒetɔ adze nu ye gɔme eye nu ye adze gɔme na wòtrɔ ya nu ye asu asi wòtrɔ ya nu sia nu eva nu sia nu yiwo keke ava le wo ɖoɖo me wo dɔwo katã edɔwo siwo katã wɔm le la Yesu Kristo ƒe ʋu la si ne ƒoa nu wu Abraham ƒe ʋu la le Yesu ƒe ŋkɔdzi mi do go ɖa le. Le Yesu ƒe ŋkɔdzi mi do go ɖa le. Dziƒo fofo akpe. Míedzi míada akpe na míaƒe fofo. Míedo dzesi be Vovokpɔkpɔ le teƒe ya eye negblɔ na mí bena be yeanɔ kpakple mí ne esi míeɖo to wo nya la eye míeva azɔ be míakpɔ ɖeka le leke ƒe takpekpe gã sia me míebia aƒetɔ bena aʋu to kpakple ŋku na mía dometɔ ɖe sia ɖe na ne ʋɔ sia le edzo lém aɖe. Amen. Esi ne le edzi yim la yi edzi kpakple mí enukunu geɖewo ame geɖewo axɔ woƒe nukunu gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe dzimetɔtrɔwo ame geɖewo axɔ dɔyɔyɔ ame geɖewo axɔ katsotso eye dziƒo nu ya ʋu ɖe mía dzi xoxo. Mienye ame nu siwo katã ƒe ato dziƒo ke atso mí. Edzi kpakple nukunu kpakple dzesiwo na be nukunu kple dzesiwo ne woanɔ me eye naɖuɖu fia le yi sia katã me yira ɖe wo dukɔ dzi le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Akpenɔ aƒetɔ elabena nèwɔ na mí xoxo le Yesu ƒe ŋkɔ dzi mí do gbe ɖa le. Amen. Praise the Lord. Kafu kafu na mawu. Denya te do liba hallelujah. Tonight is a night of power. Ezaya nyi nukunu ƒe zã eye nya atekpa ƒe zã. Tonight is sure in the name of Jesus. We have come to worship the God that is greater than the greatest, higher than the highest. He is stronger than the strongest. God is wiser than the wisest. And tonight the Lord will touch you in the name of Jesus. Can you talk to the next person beside you and say, are you ready? De la te ƒo na ame si ne le axawo dze nabena esɔgbea. Next person beside you, Ame si ne le axadzi na woado dza na ya ma be mía katã míasubɔ aƒetɔa. Oh, come, let us adore Him. Let us adore
Lift up your hands and worship God. We have come to worship. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. Worship His holy name. Bless the Lord. It's a
worship. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lord, we bow down and worship. Yahweh, sing with me, Lord, we bow down. Wonderful. Sustainer. You are Yahweh, you are Yahweh, Alpha, Omega. You are Yahweh, Alpha, Omega. You are Yahweh. So great, mighty God, He is you our are Redeemer. so great. He is the King of all kings. You are so He big, is the timeless God. glorious God, you are so He is ageless. big. He never lost You a are battle. Yahweh. He is our Father. Hallelujah. Open my heart, let me see beauty that makes this heart adore. Hope of a life spent with you. Yeah. Worship,
Heaven is open. Lovely God. And here I Where the Spirit of God is, there is liberty. The power of God, as in the days of old, is going to move in this place tonight. Amen. Is somebody ready to give God the glory? If you give glory to God, you are going to tell the story of emancipation. The Lord will release you tonight. You are going to be free tonight. Whatever binds you, I decree upon your life that as you give God the glory, you will tell a different story. In the name of Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Yes. Glory, glory, Lord.
God is great. God is good. Hallelujah. 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 Hallelujah. God is great. God is good. Hallelujah. God is great. God is good. You are God. You are God. You are not just people. My God. You are not just Lajo. You are the great God. You are God. One more time. You are God. You are not just people. You are not just Lajo. You are the great God. You are the great God. Can you put your hands together for the Lord Jesus Christ? Amen. Our Holy Father, we thank you very much for tonight. We thank you for this wonderful moment that you have given us the opportunity to appear before you. Thank you, Lord, because of this holy convocation that you have brought us for total emancipation. Lord, we ask that as we begin tonight, we want to see, we want to experience Egbe amidzi miato miakpɔ gome le ŋusẽ si me miekpɔ gome kpɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me. Aƒetɔ miedo gbe ɖa be nàsrã ame sia ame kpɔ, nàsrã ƒome sia ƒome kpɔ. Aƒetɔ mi gabia bena wò nya la ne wòakpɔ yeƒe blibodede le mía dome le Yesu ƒe ŋkɔ me. Wò trɔ ya wò ame sisi anɔ wò ame tiatia dzi eye aƒetɔ medo gbe ɖa be ame sia ame axɔ etɔ sinu eye xɔ sesiwo. Ame sia ame aɖe fia la ana be nukunu age ɖe ame sia ame magbe me. Na be ne wòava me na mía dometɔ ɖe sia ɖe wòtrɔ ya le Yesu ƒe ŋkɔ me. Fofo míeda akpe na wo elabena wò na mi be xoxo le Yesu ƒe ŋkua dzi miedo gbe ɖa le. Amen. We're going to sing Mia our congregational song, adzi ha azɔ I na must dzi mía va da ha tell Jesus. si ye ƒe tanya nye be magblɔ na Yesu. I must tell Jesus all of my trials. I cannot bear these burdens alone. In my distress, He kindly will help me. He ever loves and cares for His own. I must tell Jesus all of my troubles. He is a kind, compassionate friend. If I but ask Him, He will deliver. Make of my troubles quickly an end. Tempted and tried, I need a great Savior, one who can help my burdens to bear. I must tell Jesus, I must tell Jesus. He all my cares and sorrows will share. Oh, how the world to evil allures me. Oh, how my heart is tempted to sin. I must tell Jesus, and He will help me. Over the world, the victory to win. I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, Jesus can help me, Jesus alone.
A louder amen. Well, to Lagos State, Nigeria. Great things await us all. We have the session of intercession for global emancipation of all nations. This chariot of global evangelization took off 14 months ago. It has been glorious. Like the psalmist, we have all by the grace of God. Nous sommes van menamicho mau pa menvelam eye mijimia dak penamo de nugau kata wona mi mia hamia teklo abesa monglo ba nusi mau nglo eye musi mau wa ye mata plache eye wonya popo le miame eye ta mia kata le he kata mela mia komia pa gboiji eye mia dak penamo de ye pe amenveveta. For the multitudes of souls that are d'ailleurs pour nous nous do si au de nouveau gadeo gada tipo faire pour la relative si au bayi et de nous gao je si au katang pa ple yep nous ko do kata la monsieur pas gomme yep dodo ji photo pa ple da sedidi gao si o miho ne mia te ke no du e mia de yeho apenko de dia mia kafu yeho apenko e mia adoya mane ji de nu gao si o ta e nu si o kata poto le o mai e nya siao e aya nyonto e atamia kenu e mia da pe na mau e atamia kenu e mia do apoto apenko de ji le Yesu penkwa meye mie dogbedale mia do lisese mia be amen. Le Mose pas Mose glona yepe na Israel du kwa pena minya azombe na ba mia mau Yehowa maula e ya nye mau bagbela e ya nye mau sinye nu tepe ola ne mi megang mi ngombe nu kata ha mi don kwibe maula e ya nye mia mau sinye nu tepe ola e satanya kata mia adak pena mau wotro azide kake de yepe nu tepe ona yepe nyao yepe nu tepe ona hamia yepe nu tepe ona yepe do chola alo mia papa sto mi adak pena mau de nu so kata wo mo leta le tisio kata mi o takpe ko sio mi o takpe ko ya takpe 8 ton lianye sia e ya tamia dakpe na ma o apoto ma wo akpe de ojukota akpe na o de wo hamata akpe na o de wo do chola wo alo faso sina la zam e gleti gede woni sia ai le Yesu pen comme yimi dogbera le ma amen. Mia gado gweda Biblia globena nous sommes kata Yesu bena be nous sommes kata achek pakpo kata na ocho de asinam le tifo ple nous se anigba kwa anigba te mia do gweda eye mia chom takpekpe kata signé Vovokpɔkpɔ blibo Vovokpɔkpɔ blibo nous dit na me blibo Vovokpɔkpɔ katutu blibo ne wa ava mena amesiame si miakpo Vovokpɔkpɔ blibo sia le doyo pasime le futo pasime eye le nouveau pasime miatona mo be eyi nkeke adesia si mia wole takoko sia me la apeto antone wa nukunu do la mova gbeme wade amole nouveau pasime wade amole désir to pasime wade amole satana pasime wade amole dolelo pasime miatona peut-on de peut nous sendo afia la fille et wanam Vovokpɔkpɔ blibo le duko katam le Yesu pen kwa jimi dogbale amen. Chapter 1 verse 1 we're told in the first year of Cyrus that God mela through the mouth of Jeremiah God fenya the spirit of Cyrus and he declared the emancipation
of the Jews in the land Mawu of de Babylon. gbefa Israel fio pe Vovokpɔkpɔ le Babilonia. Eya ta mia Around the world, ade the presidents of the world, the prime ministers of the Mawu ƒe world, Mawu le dukɔ katã me la, ame siwo katã nye dukɔ, amegãwo dukɔ dzikplɔla, woaƒe ame siwo nye prime minister alo minister gbãtɔwo katã. Míabia Mawu bena Mawu ne wòana be leke be Vovokpɔkpɔ sia ne wòage ɖe dukɔmekplɔlawo katã me le dukɔ katã le Amerika le teƒe ya, dukɔ katã le Amerika, dukɔ katã le Amerika ƒe anyiehe, dukɔ katã le Asia ƒe nutowo me, dukɔ katã le Europa, le Caribia ƒe dukɔ me, le Oceania ƒe dukɔ me la, Mawu nena be aƒetɔ ƒe fianyenye ƒe gbɔgbɔ la ne wòanɔ dukɔ katã me ale be wòaɖe gbeƒã Vovokpɔkpɔ le dukɔ katã me. through Christ. Now is the time for the emancipation of the Elabena eya nye sie bena xexea me katã ne wòakpɔ vovo blibo le Yesu ƒe ŋkɔadzi miedo gbe ɖa le míado amen be ɣli gã aɖe amen. Isaiah chapter 11, Le Isaiah ƒe agbalẽ 11 kpakple velia, Isaiah ƒo nu eye wòɖe gbeƒã alo wògblɔ nya ɖi tsɔ ku ɖo Kristo ƒe vava la ŋuti eye esia va eme eya ta míaha míado gbe ɖa míabia Aƒetɔ be Mawu ne wòawɔe le mía fofo míabe pasɔ hã ƒe agbe me le ɖoɖo sia me la le ɣleti adre ne sia me ƒe ŋkeke blaeve-vɔ-enyilia tsɔ yi esi ne gbɔna ƒe ŋkeke le velia dzi la, míabia Aƒetɔ ƒe amisisi ne wòadza, ne wòaɖuɖu, ne wòakɔ ɖe amewo ƒe amea dzi. Mawu ƒe gbɔgbɔ, Mawu ƒe amisisi ƒe gbɔgbɔ, toƒoɖonyenye ƒe gbɔgbɔ eye kpakple Mawu vɔvɔ̃ ne wòakɔ ɖe amewo katã me. Míado gbe ɖa ɖe míaƒe pasɔwo ta, míado gbe ɖa ɖe míaƒe dukɔ megãwo katã, míaƒe xame megãwo katã ta. Míabia bena ne Mawu ƒe amisisia ne wòaɖuɖu, ne wòaka kɔkɔ ɖe dukɔwo katã me. Le Yesu ƒe ŋkɔadzi miedo gbe ɖa le. Amen. Azɔ míada kpe na Mawu ɖe nu siwo katã wòawɔ le ŋkekewo katã me tso egbe ƒe ŋkekea dzi kple ŋkeke siwo ne gbɔna me la. Mawu ƒe ŋusẽ si aɖuɖu la neɖuɖu le afi sia afi, ɖaseɖiɖiwo ayi afi sia afi, dzimetɔtrɔwo ava me le afi sia afi, katutuwo ava me le afi sia afi eye enu yeyewo ne dzɔ le afi sia afi, gbɔgbɔ kɔkɔe Aƒetɔ ne wòadze le afi sia afi ava me le afi si míele takpekpe wɔm le eye wòava me le dukɔ katã me. Le Yesu ƒe ŋkɔ me míedo gbe ɖa le míado ɣli be amen. Mawu nusrɔ̃ketatɔ mía fofo, míedo dzidzɔ ɖe nu siwo katã kple amisisi dɔwo si le wɔwɔm ta kple ɣleti 14 katã ƒe dɔwo katã si ne wɔa. Azɔ míede dzidzɔ ɖe nu siwo katã ne wɔ ta, míede dzidzɔ ɖe nu nyuiwo katã si ne wɔ gbɔgbɔ kɔkɔe la wɔ le mía me eye ne le wo ɖoɖo si ne ɖo ɖe hamewo katã wɔm la de fiam akpenɔ ɖe sia ta le Yesu ƒe ŋkɔ me. Azɔ míetsɔ ŋkeke ade siawo ɖe asiwo me. Azɔ si míedzi míage ɖe Vovokpɔkpɔ blibo sia to Kristo me la, míbia Fofo be nu gãwo anye ɖaseɖiɖi si amewo aɖi ɖe Yesu ƒe ŋkɔ me. Fofo míedo gbe ɖa ɖe dukɔwo katã dzi, dukɔ vovovo katã le nutowo katã me, le dukɔ katã me la, le kɔntinawo katã me alo dukɔ vovovo katã me la, míbia be naɖe zɔ ŋusẽtɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me eye gãwo anye ɖaseɖiɖi siwo míasea. Aƒetɔ míbia be Mawu ƒe nya la adogo na wò ŋutɔ ɖeka ƒe ŋutikɔkɔe. Akpenɔ ɖe nu gãwo katã si na wɔ ta, míetsɔ wò ame sia mi na de asiwo me, míbia be wòasi ne wòanɔ ya ma dzi le Yesu ƒe ŋkɔ me eye gãwoe anye ɖaseɖiɖiwo siwo míasea. Akpenɔ ɖe nu siwo katã ne dze gɔme wɔwɔ eye wò ŋkɔ ɖeka koe axɔ ŋutikɔkɔe le Yesu ƒe ŋkɔ xɔasi la me míedo gbe ɖa le. Amen. Zi ɖeka ke la míegade wò zɔ na mi ɖe ɖeke ƒe takpekpe sia si nye Vovokpɔkpɔ blibo le mawunyakaka godo le dukɔ katã me kpakple pastor kumui to Mawu ƒe amenuveve me la, mie ado dza na ame siwo katã nye amewo va mía dome.
mia fofo alo mia pastor Kumi kpakple esrɔ̃a Esther Kumui tonight, zã ya me zi ɖeka ke hã le mia domea following personalities which ame I have to vovovowo quickly va recognize them. ame vovovowo va Stephen si míedzi míado wò zɔ na wo abe aƒetɔ Stephen Oleawoka representing the CAN chairman of Lagos State. ame si ne le Lagos State ƒe amegã ƒe nɔƒe. Míedzi míagade dza na ame siwo katã nye aƒetɔ Dala Mola eya hã wò zɔ loo. Also, Apostle Dr. Apostle Dr. Ehenaya Okonu le Lagos State me míede wò zɔ na wo hã loo. There are other Eye also recognize the presence of míegado dzesi other CAN executives of all blocks, which time will fail me to recognize them one by one. But you are once again welcome. in mia Jesus' name. megãmegãwo katã And míede also, I wò must zɔ na mi loo. recognize the Magade presence dzesi of the High Chief Kayode Aliyu Museti, Kayode who is Aliu the regent of Ijede land. eya nye ame Welcome, si sir. ne nye Ijele land alo Ijele ƒe dukɔa dzikpɔla wò zɔ va mía dome loo. Ladies and gentlemen, Mía nɔvi ŋutsu kpakple brothers and nyɔnuwo, sisters, nɔvi ŋutsuwo, nɔvi nyɔnuwo, you are welcome to this miawo program katã miawo which zɔ va leke be ɖoɖo sia si adze gɔme egbea si nye eɣletia ƒe ŋkeke blaeve-vɔ-enyilia, eɣletia adrelia ƒe ŋkeke blaeve-vɔ-enyilia eye wòagayi edzi not eye medzi fail to recognize and let you know that the man of the moment, the man God is using, mana mianya be ame si Mawu le zazam, ame si ne le Mawu le zazam le takpekpe sia mea eya nye míaƒe pastor Dr. Kumui with that signature smile. kpakple yeƒe nukoko si nye wòtsɔ fia mi abe ale si wowɔnɛ kokoko ene And it is a miracle already. eye nukunuwo le mɔa dzi vɔ. What a wonderful gift from God. Exadzidzi nye nu gã, nunana gã aɖe le examea katã me alo tso Mawu gbɔ. Eye azɔ la mía katã míaƒo egbe ɖe du le dukɔwo katã me eye mía katã míado gbe ɖa eye míede wò zɔ na mi va ŋkeke gbãtɔ sia me le takpekpe gã sia me kpakple míaƒe hadzila si míekpea alo míaƒe hadzidzi vovovowo taflatse.
believe. Just believe. Oh, say just believe. Oh, if you ask anything and will not doubt, my God will supply it. Yeah. Oh, it's moving out just God will supply it. Priceless gift, the Holy Ghost. Through me, God is revealed. I am saved, eternity with Christ. The image of the loving God. He gave me a priceless gift, the Holy Ghost. Kind of life. I have the way. The life of God inside of mine. The way, the way, the way, the way, the way, the way, the direction is the way, power is the way, say power is the way, healing is the way, oh, favor is the way, direction is the way, power is the way, healing is the way, favor is the way, direction is the way. That was choir from the nations. And now you hear testimonies. Can I tell you something? Esia yenye ahadiji oto duko katame. Matiagro na mia. With Kumuyi brings great testimonies. Takpekpe simile wo gbakle Dr. Kumu sia na ba. You are next to testify. If you believe it, say a big amen. Are you sitting down to say amen? Ne ohana kwasebe ohana hotwa de amen masse amen gande. Now sit down to hear testimony. Azonyatia ai bobo no nyini mi ase da sedidio. Striking testimonies.
Let's take the first one. Yes, the city Gbanto. Testimony of my salvation. My name is Fatal Rabi. I am a Muslim before, but right now I have accepted to Christian because You been quite Baba. Ye nye Muslim to chan. Gake azon ye trozu Kristo to ye ho Kristo dise e nye Kristo to. Chan ha ye yona siga. Kake ye menya nusi o jode julo. Ye fo nu mo kata fugbe. E ye megale nusi o yom ke o. Azon Kristo de e ye Kristo to ye nye. Ye megale nana ke yom ye megale nana ke num ke o. Ye boy ye nye ye suna bena be nusi o kata manyo o. Kafu na mau. Joy of salvation. Let's clap for Jesus. Mia poasi pena mau de ye pe ho kokpo siata. More people will Eye be saved. san siamela amagede When you wo get ke saved, aga ho to. all the miracles come to you. Ne o hane ho kokpo kwa na kponu kunu gedo aga jeyo me aglo do. Nya sebu da seri di bubu. Ẹ̀yin Olúwa lógo. Orúkọ mi ni Florence Jọláyẹmí. Mo wá láti orílẹ̀ Gànmú, Nàìjíríà nílùú Èkó. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún iṣẹ́ ìyanu láyé tí Ọlọ́run ṣe nínú ayé mi. Eléyìí bẹ̀rẹ̀ nínú oṣù kẹrin. Òní mo ṣàkíyèsí nǹkan yìí bó tiẹ̀ jẹ́ pé àwọn èèyàn ti ń wò pé kíní wà níbẹ̀. Ṣùgbọ́n ní oṣù kẹrin òní mo ṣàkíyèsí. Ó wá di inú oṣù karùn-ún mo rí pé ọrùn mi ó wú. Bí ọrùn yìí ṣe wú ọkàn mi bàjẹ́. Ṣùgbọ́n mo gba Ọlọ́run gbọ́ pé nínú ìsọjí tá à ń ṣe yìí màá gba ìwòsàn. Ìgbà tó wá di ìsọjí oṣù karùn-ún mo gba Ọlọ́run gbọ́. Ìsọjí yẹn parí ó lọ. Ìgbà tó wá di ìsọjí oṣù tó kọjá ní ìlú Ìlọrin mo gba Ọlọ́run gbọ́ púpọ̀ nítorí pé tí bàbá wa nínú Olúwa tó bá ń wàásù wọ́n máa sọ fún wa wípé ká wo ohun tó ṣẹlẹ̀. Ibi tí mo jókòó sí mo wá ń sọ fún Ọlọ́run pé Ọlọ́run wọ́n ló ṣe ti àwọn tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ṣe nínú ayé tèmi náà. Mo fi gbàgbọ́ yìí mo fi sójú ṣe. Ọjọ́ kìíní lọ wọ́n ní tí bàbá bá ti ń gbàdúrà wọ́n á sọ fún wa wípé ká gbọ́wọ́ kan sókè ká fọwọ́ kan síbi tí ìṣòro náà bá wà. Pé tá a bá ti gbọ́ àmì tó kẹ́yìn pé ká lọ yí ara wa wò pé iṣẹ́ ìyanu yẹn ó ti ṣẹlẹ̀. Mo fi kíní yìí sí ojúṣe. Nígbà tí mo bá gbọ́ àmì tó kẹ́yìn màá lọ sí bedroom màá lọ fọwọ́ kan ọrùn yìí. Ọjọ́ kìíní ọjọ́ kejì ọjọ́ kẹta ọjọ́ kẹrin ìwàásù tí bàbá wa wàásù last wọ́n sọ fún wa pé ní gbogbo ibikíbi táwọn bá ti ń ṣe àmì ibi táwọn bá ti ń gbà ṣàdúrà pé ká máa sọ pé àmì tèmi ló pọ̀ jù. Ṣùgbọ́n gbà tó yá nígbà tí bàbá gbàdúrà tí mo gbọ́ àmì tó kẹ́yìn mo gbé ọwọ́ mi sókè mo dẹ̀ fọwọ́ kan sí ibi tí ìṣòro náà wà. Ní ẹ̀yìn ìgbà tí ìsọjí náà ń parí ní ọjọ́ Tuesday ọjọ́ Wednesday bí mo ṣe wo ọrùn mi láàárọ̀ tí mo jí nìyẹn ohun tó wù yẹn bó ṣe pòórá nìyẹn. Ẹ̀yin Olúwa lógo. Praise the Lord. This woman has a very unique faith. She came to the program that took place in the city of Ilorin in Nigeria. But before then, she's been having this Kafu na mau. Eva nyomya no bia kpo gomere ta pepe si neva yi le ti si neva yi ame. Ebe before the mirror to look at the size whether the gutter has disappeared. She kept on doing that until ebe ye yina afifi alo avuvu nkume ava kpo bena de enu si no e manyi benka edo nu tete ade le kome eye o yina da kpo bena de enu si ajoma eji jodagbe esitekpele ji man keke senkeka eyina va kpo na eye azon eva kpo benka be ye khoma pasikaka eye mianto miakpo ye bunkume mia novia ekho asikaka eye miata glo na mbena maba magalete po ya otro ya eye o hama to enu ade o
kafu na mawu eya yenye nukunu gare swelling in the neck. mikwa enu tete si nona veme na mea eya ele mia nonchi But the power of God at the last amen did the eye surgical amen mamlia po nusen de lekepe enuajo saw the photograph eye mianto mikpo nutata from the alo Lord, believe the Lord, yours is coming. foto a mikpo benanka maudeda eye ohato ale mojigona na olo amen Can you put your hand together emi for ata Jesus? kwasikwe na Yehowa na Yesua Praise ye the Lord. kafu anya As you Yehowa believe the to Lord tonight, esine ohana le jihom se na utroya ohana dida se can I want to recognize now the presence in our midst tonight of His Royal Majesty Oba Olukayode David Raji Balogun, the Eweye of Isiu land. Kabiyesi, you are welcome. Hallelujah. Total emancipation. Total emancipation is guaranteed to you tonight in the name of Jesus. 2 Corinthians chapter 3 verse 17. That where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Tonight, you are going to be set free in the name of Jesus. That is again total emancipation.
emancipation. That is our great Christ's authority. We are more than conquerors. What a glorious liberty. Awesome is the name of the Lord of the principalities. Through the Lord's authority, we have conquered enemies. Mighty with the blood, by the Lamb of God shed at the cross. Through it we are delivered, no more shall we suffer long. Emancipation, through the power of victory is sure, for the Holy Ghost is present here. Wonder, signs and miracles have been released everywhere. Emancipation, through the power of emancipation is guaranteed. It's guaranteed. Tonight is sure for you. I welcome you to your month of total Kafu na mau. by the authority of Christ. Me dakpena me do zona mi de mia takpe gansia sinye no Vovokpɔkpɔ blibo le Kristo me dakpena mau le nuso kata waga wo le EÅEGBE me le EÅEGBE me bakple aheha kata me Is ready miaƒe pasɔ esɔgbe vɔ be ya ana yatsɔ nukunuwo tso dziƒofiaɖoƒe la me va na mi our guest artist from dzidzɔ wònye na be ma
kpe míaƒe ame si Mawu tia be wòadzi ha kpakple mí. Eya nye nukunu alo kafukafu hadzidzi ƒe kplɔla. Good evening and praise the Lord. We are so excited to worship the Lord with you from all over the globe. We're so excited to be a part of this global crusade where believers from all over the world join together to worship our King Jesus. We're so honored. Thank you, Dr. Pastor Kumi, for inviting us to come and be a part of this global crusade with you. We're expecting total emancipation by the authority of Christ. And we praise you, Father, and we thank you for your love for us. In Jesus' name, thank you, Lord. Come on. We're going to worship together. I was buried beneath my shame. Who could carry that kind of weight? It was my tomb till I met you. Thank you, Jesus. I was breathing but not alive. Oh, all my failures I tried to hide. It was my tomb. Oh, till I met you, Jesus. You called my name, and I ran out of that grave, out of the darkness, into your glorious day. You called my name, and I ran out of that grave, out of the darkness, into your glorious day. Hallelujah. Woo. Your mercy has saved my soul. Yeah. Now your freedom is all that I know. The old man knew Jesus when I met you. Oh, you called my name, and I ran out of that grave, out of the darkness, into your glorious day. You called my name, and I ran out of that grave, out of the darkness, into your glorious day. Woo! Oh, we give you praise tonight, God. We love you. You are our rescue. I needed rescue. My sin was heavy, but chains break at the weight of your glory. I needed shelter. I was an orphan. Now you call me a citizen of heaven. When I was broken, you were my healing. Now your love is the air that I breathe in. I have a future. My eyes are open. 'Cause when you call my name, I ran out of that grave. Woo! Out of the darkness, into your glorious day. You
is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, a purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. Come on, sing it. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, and this is my story. Yeah. This is my song. I'm praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Praising my Savior all the day long. Oh, we praise you, Lord. Oh, we praise you, Lord. There's no one like Jesus. There's no one like Jesus. Oh, we love you, God. Yeah, yes, Lord. Thank you, Lord. Oh, we love you, Jesus. And I searched the world, but it couldn't fill me. A man's empty praise, treasures that fade are never enough. Then you came along when you put me back together, and every desire is now satisfied here in your love. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing, nothing is better than you. Oh, we love you, Lord. I'm not afraid to show you my weakness, my failures and flaws. Lord, you've seen them all, and you still call me friend. 'Cause the God of the mountain is the God of the valley, and there's not a place your mercy and grace
nothing is better than you. Here we go, come on. The banana, you turn graves into gardens. You turn kingdom to armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. Oh, you turn those graves. You turn graves into gardens. You turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. You're the only one who can. You're the only one who can. And it's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. Yeah, great are you, Lord. Great are you, Lord. Yeah. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. All the earth and all the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. Oh, great are all the earth, and all the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. And it's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. Hey, yeah. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Sing, it's your breath, and it's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We worship you, Lord. We pour out our praise. We pour out our praise. Come on and lift your voice. Oh, lift your voice to the Lord, to the King of Kings.
Praise the Lord. At this time, I have the singular honor by the grace of God of introducing the convener, our Father in the Lord. Enye jijobe ma pe mia be pastor Kumoyi ne wava planta. Praise the Lord. Kafu na mau. Emancipation. Vovokpɔkpɔ. Somebody shout emancipation. Amade ne dobli globe Vovokpɔkpɔ. Globe blibo. Ike le nogo. Ike de blibo tso egbeji le agbenyeme. Avame na o le Yesu penkome. Fofo mi dakpeno de piensi ata. Nye yirao. De gome jeje ata. De hena. Wonu se pe didi pe nkeke gayaji. Me dogbeda be amesiame. Le teƒe ya afi sia afi ame sia ame medo gbe ɖa be vovo blibo ne su ame sia ame si le Yesu ƒe ŋkɔme. Aƒetɔ na wo nya na va me, na wo ŋugbedodo na va me, ɖe wo ŋusẽ fia le ame sia ame ƒe agbe me. Fie si ya Mawu ɖo kpe nukunuwo dzi le ame sia ame ƒe agbe me le Yesu ƒe ŋkɔa dzi. Ye mie dogbe da le Mawu yrawo tiesi ya esike mie gava gome jeje ya mea kena magna na nya be nukunu gangan le dzɔdzɔ ge le wa gbe me le Yesu ƒe ŋkɔme tiesi ya ma ƒonu na o tsɔku ɖe vovokpɔkpɔ nogo vovokpɔkpɔ anɔ nogo manɔ kake o. Lame na wo ye o, luvɔ me ye o, le gbɔgbɔ me ye o, le asinu dɔwɔnawo me ye o, le ƒomoa me ye o, kɔkutsiwo katã wa gbã. Vivitime ŋusẽwo katã wo la ƒo ta gbã. Eye ma gblɔ be vovokpɔkpɔ anɔ blibo, anɔ nogo. Dede anɔ me, vovo la nɔ me, gaɖeɖe la nɔ me, to xɔse me. Matsɔ nutinya le Bibla me, nutinya ele Mose ƒe agbalẽ nelia, tabla vevɔ ɖekelia na ekema ma aɖe egɔme alo gɔme sese si ke ele si la nya katã nyakpɔe. Mose enelia tabla vevɔ ne, tabla vevɔ ɖeke kpekpe enelia eye woho tso to la gbɔ. Heɖo ta aƒaƒu la nu bena woatrɔ Edom nyigba ta ke dukɔ la tsi dzi le mɔta. Nu yi ke dzɔ le teƒe ya nye be Mawu eɖe Israelviawo eye magblɔ be fiasi ya aɖe wo hã eye ele wo kplɔm le mɔzɔzɔ aɖe me ye mɔzɔzɔ ya akplɔ wo ayi ɖe nugbedonyigba dzi nye be míawo hã mía dometɔ ɖe sia ɖe amegbetɔ yi ke gbe nye ko la tso kaka ɖevi me ke va se ɖe me ke ne va tɔ tata va zu vidzĩ va si ɖe va yi ɖe ɖeva nɔ ɖevi me kaka va si ɖe wo tsitsi me la azɔli dzie mie le eye leke be azɔlia la nenema ke Israelviwo anɔ zɔzɔm ma minya ya ɖo ya dziɖelameƒo va nɔna mɔa dzi le nu yiwo le dzɔdzɔm le mɔa dzi ta eye le ŋutinya ya mea nenye be dziɖe le ƒo na woa magblɔ be mewo ɖeka ye o elabe edzɔ ɖe ame bubuwo dzi gbɔ gake ye dziɖe le ƒo na wo la enya ne dziɖe le ƒo na wo la atem awu mo dzi alo ne anyigba ya anɔ eve yi ke le ŋkɔ na woakpɔm be o nu ka ya wɔ eye gaɖo me wɔ ami nɔ nya yiwo me dzi agblɔm kpekpe atɔ̃lia dukɔ la ƒo nu le Mawu kple Mose nu bena nu katã ne kplɔ mi tso Egypte be miaku le gbedzi ame aɖewo li
eye that lie ojina in their be yo language, anoa in their thinking, le obe nupopopo me in their way of life, le wope agbe in their nonome interaction le with wope people, nu wona me any papa me little thing bubu la that ne nu happens, vide they ke are jokoa nearer death wo in we the a tongue, o in kpo the ne be words of their o mouth, de na than they are pe to nya life. de And ade these go children of tso Israel, pe they nu were me nearer death. Israel bi They ya wa never remembered nya at kpo be that nenema o time de of kunya discouragement ne that gbɔgblɔ God mema was taking elabe them to the dzitele wo land ƒo of promise. be evɔ wònye be mawu le wo kplɔm yina ɖe nugbetonyigba la dzi nɔvinye aleke wo le na wo ya gbe ɖo eye ne gbɔgblɔ be ne nuvi ɖe dzɔ kɔa tɔvi ma va dziwo kɔa adeka dzɔ ɖe dziwo kɔa eye edzina be yakua magblɔ nɔ be fiesi amawu ana wo agbe eye wo kplɔ be ɖe abolo ɖeke ame le teƒe ya eye tsia ɖeke ame le afi sia eye nuɖuɖu flo sia le nu nyɔm na mi eye wo gblɔ be o be eganyawo tsakae wo be yewo magate ŋu akpɔ nuɖuɖu nyui gɔ hã la ɖu o eye woatɔ koe nye be yewo le nu biam le ɖuɖum eye nuɖuɖu yi ke mawu le wo nam gɔ hã la wogblɔ be nu ya nye nuɖuɖu nyɔnu na yewo nɔvi leke miwɔ ne gbe ɖo eye kekekea tsaka gbe ne kakawo va ɖe ne edɔ meli mi wɔwɔ me o ɖe nyakawo miegblɔna o mi ƒona nuƒo ɖe mawu ŋuti ale Israelviyawo ƒo nu le Mose kpakple Yehowa nu vɔ mianya bena nu sia nu si ke miegblɔna la eme tso nu li kpekpe ame ade tete Yehowa dɔ eda vɔ̃wo ɖe dukɔ la dome eye da vɔ̃ la ɖu dukɔ la eye ame geɖe ku le Israel ekema hafi wova nyɔ etogbe ɖa be wohana nyɔ le fiesi ya nu yiwo katã wo ŋutɔ he va wo ɖokuiwo dzi nya yiwo katã wogblɔ ye he gbegblẽ va wo va gbe dzia woawo ŋutɔe nɔ nya gblɔm kpekpe ame andre lia ɖa tete dukɔ la va Mose gbɔ gblɔ bena o miewɔ nu vɔ̃ ema yena be tɔtrɔ ɖe ge ɖo ƒe agbeme fiesi ya mana wo hã mɔnukpɔkpɔ be tɔtrɔ na ge ɖe wo agbeme nyemese wo ame ne le aƒeme ɖa mebe ɖe fiesi ya tɔtrɔ gegege ɖe wo agbeme le Yesu ƒe ŋkɔme eye wokpɔ be amewo le kukum wokpɔ nu yiwo ŋutɔ nɔ gbɔgblɔm la be metso nuwo ye wogblɔ bena mie le be miawɔ nane la miaƒe nɔnɔme agate ma akpɔ dɔdɔɖoe agblɔ be dɔdɔɖo la ge ɖe wo agbeme eye ta wogblɔ be miewɔ nu vɔ̃ be mieƒo nu le mia kple Yehowa nu de kuku na Yehowa bena wòaɖe da vɔ̃wo ɖa le mía dome eye Mose de kuku ɖe dukɔ la ta eye ɖe Mawu tɔ na Mosea medo gbe ɖa bena nya yiwo hã magblɔ ɖe tawò fiesi ya Mawu la see meka vevesesea o nuxaxa o meka dɔléléa o meka fukpekpea o ne va ye edzi ko ne ele lɔlɔm ko ye miedo gbe ɖa ɖe tawòa fiesi ya Mawu aɖo to nye kpakplowo siaa ƒe gbedodoɖawo le Yesu ƒe ŋkɔme vɔ enya ele be míawɔ nu si ke dukɔ ya wɔa dukɔ ya elɔ̃ be yeado gbe ɖa eye nu sia nu yiwo katã wogblɔ le gbedodoɖa me woxɔe ne wohana xɔe la nukunu adzɔ mebe nukunu adzɔ la dziƒo aɖo nukunu ɖo ɖa agbewo me nukunu ma ava ʋɔtru mɔnu na o age ɖe gbɔgbɔ me age ɖe luʋɔwo me kpekpe enyilia Yehowa gblɔ na Mose bena wɔ eda vɔ̃ɖi la ƒe nɔnɔme eye nàkui ɖe ati nu bena ne eda zãyamea mebe ɖe ava va me be ɖe le agbewo me la nane me eme va ge le mia dometɔ ɖe sia ɖe ƒe agbe me le fiesi ya ebe ava va me be ne eda ɖu ame aɖe eye wòkpɔe ɖa la atsi agbe ame ma atsi agbe to fiesi ya la
any reason Nobi, to die. Melebe na Because all adasi you need to eku do na is to live kplojo. and to have Nuka olebe the na o. look of Ele faith. kobe na na But tonight, kponu to you don't khoseme. have any Eye excuse ta to flache remain to in dode your ke makana problem. nyina All o you na need na to do ano tonight kaka o me o is nobi. you. Nu ike na o kwenye Emancipation bena will come na for you. lo. Eye kema. Healing Ne will come po for you. atiantikola. Salvation Fufu will la get banao. to you there Dede abanao. in Jesus' name. Yesu Look at penkome. verse 9. Bukbi a Then shekelia. verse 9. Ika shekelia. And Moses Eye made Mose a serpent cho of brass akobli. and put it Wada. upon a pole. Deke kude Now, achinu. I need to Also, explain something ma to de you na ne gome na why mele tepe ya he keto did keto that. na senwa gome nyuide God was enya nu going ita to give them mau a picture. jibe ya It nao was a nono metata de symbol of ya Jesus, nao the Yesu Savior, Kristo de la be Jesus jesi the healer, Yesu yikenye Jesus the toyola deliverer coming, Yesu katula that ele ba everybody kekea me will bake see. be Why? amesia me na Was kpoe he put upon Ekpea. a pole. Nukata. You see, there were Nukata yo millions. cho da ke cho From kwa chinchi what la we yame know o about ela be them, ame o there were sobo about 3 wono million abe people. ame And akpe the serpent etonsom ene and the ye sickness eta and the ble infirmity and the dovon affliction pakpele was veve sesia o running kata everywhere. ekakara If they fisia had fi put nenye the be brass, wo cho serpent of brass on akobli the da ground, cho dara many nyigbare will not see. amegede o ma te ma If they kpe o put it at the height, nenye mo cho at eta the de level of the height edofe of man, dagbi to la the o people mo will gede o not ma see. te ma kpe That's o why eyata they raised up wo a kɔkɔ de pole dzi bo 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 higher wo than kɔkɔ de dzi any bo bo man bo bo and every wanu man, ayame so ɖaa that ale as be it is ame up, sia me yinu ala everybody yame from vɔ de afi everywhere kaka me la will nɔa look atem and awu they'll mo be able to dzi see eye akpɔe Christ nenema ke Jesus de has been Yesu lifted up Kristo la wo to de above dzi any man, wo to de dzi every bo bo man bo bo that ever ale bena lives on ame the sia face of me the earth. yi ke It's anɔ anyigba higher, blibo la kata it's dzi la greater, wo to and Yesu de dzi because bo 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 Christ bo is lifted elabena up o like to that Yesu de dzi serpent on the alea pole. abale ko tsɔ Tonight, da de dzi nenema la you can wo look, hã atema you will kpɔe see Jesus. eye ne kure wu mo dzi And la once your akpɔ faith Yesu will catch eye ne wo xɔse the attention of Christ wo and the xɔse sacrifice he ku made ɖe for Yesu you, aŋuti le atia ŋuti kple immediately vɔsa si your ke wɔ ɖe miracle tawò of la salvation will enumakea Your ɖeɖe miracle of age ɖe healing wò agbe will me come. And dɔyɔyɔ age ɖe deliverance wò agbe will me come for gaɖeɖe you, age for ɖe wò agbe everyone me tonight, ayame in sia me le xɔ ke Jesus' name. le Yesu ƒe ŋkɔ me Christ Kristo is lifted up o so do ya aɖe high dzi that bobobo everyone ale in bena our nation ame here, sia me le everyone Togo in dukɔ ya every me nation ame everywhere, sia me le anyigba dzi everyone in dukɔwo the katã whole me universe, ame sia me because le he keke is blibo la higher katã me and la above yi ke wònye every be man wodoe in ɖe every dzi nation, and the bobobobobo le du sacrifice sia du is me ye accepted ƒe by the vɔsa la Heavenly Father Mawu all over the dziƒoʋĩtɔ la world da asi tonight. ɖe dzia All fie those who sia are le hearing afi sia and afi you look yi ke at miele ŋkɔnye Jesus by sem la faith, nenye be ne salvation kpɔ will Yesu come to to you xɔse no me la matter where you ɖeɖe are ava in na the o world is coming to you today. ava gbɔ wò le fie sia Where are you? fi ke wɔ ame ma ɖe You will get that Axɔ salvation, that healing, that ɖeɖe miracle tonight dɔyɔyɔ in gaɖeɖe wa Jesus' fie name. sia le Yesu And ƒe so ŋkɔ me it says, and eya Moses egblɔ made be a serpent of Mose brass, kɔ and he akɔbli put ta it upon a heku pole, ati and ŋuti it came eye to pass, ne like God said, abaleke it shall Mawu come gblɔ to be pass. ava va me la Actually, it ava came va to me la pass that eye wòva va me a serpent be had ne da beaten any man, ame any aɖe man, nyɔnu any aɖe man aɖu ame of aɖe whatever background, meka me any gake wònye o man ne of ɖu ame whatever aɖe ko culture, meka any man kɔta yi of wòtso whatever religion, meka any kɔnyinyi man ke of mamea whatever tso status, meka any eɖoƒe yi le man. ameasi le amewo You are that dome o man today. wò hã ne le amemawo dome You are that woman me be wònye today. nyɔnu ma le fie If si you ya don't exclude eye nenye be yourself, meɖe ɖokuiwo ɖe aga God will oa not exclude o you. Mawu He ya ma wants ɖe wo ɖe everyone vovo to la come in. Mawu He le mɔ wants kpɔm everyone to ame have sia me the miracle ame sia me that la Christ na va has xɔ nukunu provided yi on ke the cross Kristo of tsɔ va Calvary. na mi tso Calvary la You mia are xɔe coming. eye ava I said you will me come be in. ava le fie si ya Young man, eye young woman, ɖekakpuiwo boy, girl, ɖetugbiwo
Kristo Kristo died for you, ekure mi and ohamiasa Christ provided Kristo salvation, ejokoko healing, doyoyo deliverance, gadede miracle for nukunu you. vanami Don't exclude eyata yourself. Don't megadedo say, kio de I am vovo not. megaglobe Don't say, I am Nyame kamo this or that. megaglobe ya Tonight, prekeme o piensia power
of Christ, Kristo peut the nous ser, authority of Christ Kristo pa tiek will papa, deliver you. a ho dagbe. Am I talking to somebody? Namade le there today? senkonye Praise fiensia de the radio Lord, adida, praise the hallelujah. Lord. It will come. Elle me It vague now. says, when Eglobe. he beheld, Nenye be wo when he kuda looked pot at the akobli dala serpent of kola Christ, kola he lived. amema You tiagbe will live. a tiagbe. Look at John Bo Yohanes chapter 3. pagbale taton And we're reading there from yakle verse pokui 14. yenelia John 3. Yohanes And as Moses taton lifted abalesi up ke the Mose serpent ko in ta the wilderness, beji even le so, beji enela even so, nenemake even so nenemake nenemake must the Son of wakɔ Man amegbetɔ be vi la lifted ɖe up. dzi The tsã Son of Man amegbetɔ vi lifted la up. wakɔ The hã ɖe Son dzi of Man lifted woadɔ up. amegbetɔ vi la hã ɖe dzi ele ƒoƒom tsɔ ku ɖe Kristo ƒe vɔsa yi wòawɔ le atisoga ŋuti la ŋuti kpekpe 15 bena ame sia ame ewu hã nele me ame sia me mebe woe la ame sia me si xɔa edzi sena la matsrɔ̃ o mebe matsrɔ̃ o nyea nye matsrɔ̃ o la nu si ke wòhiã ko nye be kpɔ Yesu xɔ Yesu Kristo dzi se ko ebe ame sia me si ke xɔ yame dzi se la matsrɔ̃ o ke bom la na kpɔ agbemavɔ kpekpe 10 elabena ale gbegbe Mawu lɔ̃ kekea eye wòtsɔ ye ŋutɔ ƒe tenuvi ke na wogagblɔ be ame sia me si xɔa edzi sena la mele tsɔtsrɔ̃ ge o mele tsɔtsrɔ̃ ge o mele tsɔtsrɔ̃ ge o aƒetɔ la ele kpɔ wò ɖa ele gblɔ be ɖe mele be ewame ma natsrɔ̃ o ele afi ma na me hã bebe nɔvi nye ele afi ma ɖa dziƒo le gbɔgblɔm na wo be ɖe mele be natsrɔ̃ o nyaka gblɔm wò ya ne le azɔ bebe nyaka gblɔm wò ya ne le ha Mawu le gbɔgblɔm na wo be megatsrɔ̃ o Mawu dɔlawo hã le kpɔwòm le gbɔgblɔm be mele be natsrɔ̃ o nye ame le kpɔwòm ɖa le gbɔgblɔm na wo be Mawu lɔ̃ o mele be natsrɔ̃ o nya katã yiwo le to dzi le fie sia le gbɔgblɔm na wo ame ma be megatsrɔ̃ o wòxa le agblɔ nyama ku ɖe ɖokuiwo ŋuti be ɖe Yesu tsɔ xɔxɔ vɛ nam etsɔ dɔyɔ vɛ nam etsɔ gaɖeɖe vɛ nam etsɔ nukunu tso dziƒo vɛ nam eye le anyigba ya dzi la Mawu fofo la be nye matsrɔ̃ o eya ta nye matsrɔ̃ o kebe ke bom la woakpɔ nu ka agbemavɔ ebe woakpɔ agbemavɔ ela kpɔ agbemavɔ le Yesu ƒe ŋkɔme fiesi ya ele me va ge bebe ɖe fiesi ya adzɔ le agbome fiesi ya la aƒetɔ la awɔe le miaƒe agbewo me le Yesu ƒe ŋkɔme miakpɔ nu ame etɔ̃ ɖeka ve tɔ̃ nugbãtɔ míase amegbetɔwo ƒe fukpekpe nu katã míele fua kpem ɖo ɖe míese nu si ta míele fua kpem ɖoa ɖe míeɖo gɔmesese ku ɖe nya be fukpekpeawo ŋutia eya ta nugbãtɔ ma ɖe amegbetɔ be fukpekpe be gɔmeɖeɖe na mi nu velia míakpɔ ɖoɖowo kple amegbetɔwo ƒe nu vɔ me ʋuʋu ele be ameawo la na xɔsi dzedze ele be naka ɖe dzi be nye nu vɔ wɔla na ʋu nu vɔwo me amegbetɔ na dzesi eƒe nu vɔ eye wòaʋu eme nutɔ̃lia eye nye dzimetɔtrɔ kpakple hayahaya tso dela gbɔ medo gbe ɖa be Mawu ƒe ŋusẽ yi ke trɔna me la age ɖe agbome le fiesi ya le Yesu ƒe ŋkɔme eye meka wo lãme gbegblẽa o meka wo dɔléléa o meka leke ke wonɔ ŋuti wo teƒe dzidzi ɖewo la fiesi ya la aƒetɔ la adagbe le nuwo ɖela adagbe le nuwo le Yesu ƒe ŋkɔme gblɔna be amen haleluya
elle me vague le pied mia tonu bantoa ne mia ase gome eye mia se nu sita kakle nu gome se kanu mia pe fupepe onchina mi o eye nu tinya yike mia klefifia la tokude Israel bio ya ope mo so swantia mawia do tamadodo nyide onu be ya klocho de tijome nu ke va chole moachio ti va tele opo kakao va fa eye nu yo me komona wa ye va jodo oji no vinye we de bi nyanu ike chona echechi a mi me kpona mona na ne o ebo nu ho ba chona de miachi eye do hi mele mo kombe o ya no anyi kaka ba tia koko nene ma abanyi ntu ananya koko anyi nyonu de tugbe ananya koko alo me pipe ne de sroa ye ba nono me ya aba ya ba no me ale a Ekbeya, ta ome buibe avava menene mo gakea, enu ava jota, ova wonana ne o, yenu enano va dona kuchome, nyakpo. Isaiah, tablaton, vo acheke, pepe banto. Isaiah, pakbale, tablaton, vo acheke, pepe banto koda. Ihoa pa lo me tode me o, pe ma khona me o, epe to me chi, Bema senu o papi que veliada pour Bible na klomdo ebe kebo mi afa vodada we clan mi aple mi afa maudome wo vodada enye nya pa nous vont yenye nya nous vont e renyava anu fo bada yo mi fo na wa we renyava e rena kakaba na nya pa nu na we ekbea nu na o do de ma o do da me no vio amekbeto alo ha obi gbo nu ma o kate na pepe sesia kaka paple tolele apana miaji eklope mi apa nu vont we Clan mi akple nya pa maudome eyo mi apa nu vont we nabe wolan kumedomi pepe tonlia ebe ela bena voici nami voici nami yabasi o fofu yabasi o fofu me kwete bene se gomen me be ba ka de gomen na ode asiwa o fofu amayo le pipim o ba si afodi amayo yo ashiga machoe ayoe asioma ale fodi amayo kata dako o chono basio ata foku no vio asima fodi bo amayo kata achona amabubu penya acho dalakpa anu yo popo yo kata mi onade wa we gena bebe sisi avana mi amegbeto oji pekui ame kike iglobe nyape ade oglo nyatofu nyapande oglo nyatofu da madate makwasiji aglobe yo ji akpa Yeme dalakpa poa, yeme blame poa, le tuko ya mea, amadelia, le tuade mea, ma mdonwe be alakpa dada. Amlo, miape ebede miape nuyo dalakpa. Eye, ji globe nyapande okolo nyatovo. Eye nyabasio ha le nyamame nyaba nuyo le nyamame nyaba ndewo le nyayame nyaba nkuo nu yo mie chona nkwa kpona nyaba stamesusu nyaba jiome yo katanya na tamesusu le dodo yo katami ona no ma o kata no viwe wa we hena gbegble apa na mi aji ga ke piesi ya Maula honami babede wu wamema apetola ho le sayame jile jonyem benuma yokata nyakpa le miaji le miape nyape nu fondi wo nyape dipopota le miapa mebeblota apetola melon bada yo miele ya olo wa elon mia me tianto penyagbo apeto alon nya ngole fiesia eye melon nu bon melon nya pa la patata mebeblo nya tofu gbogbo
gake dzidzi be what you've done, menya be nu ma wewe gake melɔ wo ŋutɔ nyawo gbɔ ta nye medzi be na tsrɔ̃ o ebe ma tsrɔ̃ o la he loves me, gblɔ be elɔm and you will not perish. eye nye ma tsrɔ̃ o. Look at Jeremiah Yeremia, chapter 5, tama verse 25. atɔ̃. In Jeremiah 25, Yeremia verse 25, tabla vevɔ atɔ̃ kpekpe atɔ̃lia ebe miaƒe vodadawoe na be nu nyui sia wote nu nyui siawo katã mi eye wòna be nu nyui siawo katã yi do mi yekpɔ nu nyui yiwo katã dzi míele self-deception. miekpɔ be ale ke mía ŋutɔ mi ble anya ɖokuiwo mi xɔna mi bu ne be ɖe ne mewɔ nu baɖa ɖe nɔvi nye ŋutia eya ye mele wɔm na awo ɖe amegbetɔ ele ɖokui blem le mi la bena megable ɖokuiwo la nu si ka me ƒana la nyɔnu aɖe ɖekadze aɖe tugbedze aɖe ŋutsu aɖe la ƒã ɖa eya ke na ŋe ame aɖewo xɔ ne se be ɖe nenye be me ve ge ɖe ha baɖabaɖɔ mea nu nyui aɖe adogo tso me nam ala kpae. Amewo xɔna se be nedze be yewo ge tɔ nu vɔ nu agbe baɖa nɔnɔ ko la o ne wɔe kpakple koa wola nɔ vɔ na ye eye wola nɔ nu nyuiwo wɔm na ye alakpa ye la miaƒe nu vɔwo miaƒe nu baɖa wɔwɔwo woawoe na be nu nyuiwo katã te ɖa le mia gbɔ. Nuvelia nye nu ka miakpɔ ele ale ke mia dzesi miaƒe nu vɔwo eye mia ʋu wo me dzesi wo nu vɔ. Mose enelia tabla vɔ ɖeke yi ke miexlẽa ebe dukɔ la tete dukɔ la va Mose gbɔ wo ŋutɔwo tsɔ ƒe afɔwo va zɔ̃ va lo wo megblɔ be kpɔ mi be dzi be ne míeʋu eme be míawo wɔ ya ekema Mose la va kpɔ be ye nye gã ta yewoabɔ nu ame aɖewo nya be yewɔ nu vɔ nyama ɖewo mi nya be nu yiwo yewɔa nua me nyɔ agbe yiwo nu agbea me nyɔ gake o miana nu ɖe dzi pe ba ame ɖeke mekpɔe ame ɖeke menye vɔ wo ŋutɔ ne nya be nu ma ye wɔe vɔ ewo dzidzi nya le dzi ƒom le dzime na be ɖe nu ya ne ne wɔa ɖe menyɔ o vɔ akpe ɖe Mawu be ɖe ame yawo Mawu ɖe enya nu yiwo katã míewɔna nu yiwo ne nuna nu yiwo ne yɔna ha baɖabaɖa yiwo katã me ne ge ɖoa nu bebebe nuwo katã Mawu nyawo katã ebe va ne va la aƒetɔ ma bu fɔ wo aƒetɔ aɖe wo ye ɖe la tsɔ nu vɔ ke wo ye aƒetɔ atrɔ wo agbenɔnɔ be wòanyɔ ɖe dzi na woe le Yesu ƒe ŋkɔ me ta wo ŋutɔwo dzesi woƒe nu vɔwo ye nu vɔ yiwo dzesi ta wobe ʋue me kpɔe ɖa eme ʋuʋua ame aɖewo wome dzesi nu vɔa yiwo wɔm wole o vɔa nu vɔ me ʋuʋua ya bibi na wo nu ele be ga sia game ne woyi Mawu ƒe me koa le afi sia afia le hakaka me woyi o eme ʋuʋu ya dzɔna dzi na wo abe o Mawu ŋusẽ katã tɔ meʋu enu ya yi ke menyɔ be mawɔ mevɔ me yewo wɔe meʋu me na o nɔvi eye ɖewo yi ga ɖo me ma yewo fiɔ be nɔ gbɔgblɔm eye nu si ke mele be míawɔ wɔa mídzo wɔe nke ye ne wɔ ha menya o lo elabe enu mawoa yiwo kplɔ de nu me na mi ta agbɔgblɔ bibi na mia nu awo ɖe eɖo la dzesi nu yi ne wɔa enu yi ma wa gbe be megawɔ vɔ vɛ wɔa wo ŋutɔ anya be nu ya ye wɔ menyɔ o menya be mekpɔ be enu ya mewɔa meƒo ɖi enua na be na ɖe ŋuti nye mekɔ adzesi wo nu vɔ menye be nya wobe míave aʋu eme koa wohã nɔna amewo me koa hã va nɔ meʋu me ɖa ya me o
I have joined a society of eye darkness. do yin o That to ne thing tesi I've be de done, ye I've ve done gede the cause. bibi I me hope subo that you subo will de not me know this. ave Mommy gede will bibi not ti me know subo this. subo de me I've gone to Aye. do all this sacrifice, and enu now ma tutu I'm be ne feeling ve guilty. ne ve It is savo that vo guilt. sado It is yo le that dompo na o condemnation. jijinya It's ye that fo bubu unhappy fatio feeling in enne you. be na That's wa what me we tia call to kata mele conviction. haya o And if that he conviction is not jesi nu there, vo yi kene wo just vo raise ne it me up the jesi hand. nu vo yi kene wo Solve the problem. akwasi jia Just confess me it konye with nya de your ke mouth does afu not me kle bring nu ha solution. me konye There nya must de be ke conviction edola and jesi then nu vo yi ne wo confession. e na Therefore, vo me the people eye came bibla be tu to konto Moses and tete they tu said, kola va Mose "We gbɔkplɔ be na have nye sinned." wɔ nu vɔ They didn't say, mo me gblɔ be so and so ame ya did de we ke do. na be mi They wɛ lo didn't say, mo me gblɔ be de "It's my environment that api me makes nu me antɔa de guilty." ye na me wɔ They nu ala didn't go awo mo nenema into, you know, that Me gblɔ be de. psychology that says Be, man eh, is good be amegbetɔa morally and normally. enyo nunui wɔ nyo le me gake api wo lea ye wɔ ne be srɔ̃na nu bada no awo la wo me be le enya deklemi mawo wo me be le deklemi mawo de kento dem le Mose ƒe ŋkume o be ame ya de ke nu ya de ke ale wotsɔ ƒe nu vɔ tɔ da na ma ɖe dzi o egbe ya miakpɔ be ame yi ke dzesie ƒe nu vɔ eʋu na nu vɔ me ɔbe de miewɔ nu vɔ ɖe Yehowa nu nenema ke wɔ ane va fiesi ya abe awo mawu mewɔ nu vɔ eye matsɔ nya ɖe ame aɖeke ŋuti abe Farisitɔwoe wɔe Zadokitɔwoe wɔe nunɔlawoe wɔe esrɔ̃nye nyɔnua ye na be esrɔ̃nye alo lɔ̃xonye ye na be awo la wo ŋutɔ wɔ nua ɔbe de yewo ƒo nu ɖe Yehowa nu kple ebe míeƒo nu le mia kple Yehowa nu te kuku na Yehowa bena woaɖe da vɔ̃wo ɖa ɖe mia dome minya ame aɖewoa ne wowɔ nane yi ke menyɔ wa ye enuma le do ƒu no be dzidzinya ewle wo kpɔ ne game va yi fia ko nyama ŋutɔ la tso le dzime nam ta yi menya ɖeke gblɔ ge o kɔ makpɔtɔ anɔ nyema be ʋu nyama me ne ma va agblẽ dome na ɖokui nye o eye wogblɔ be kpɔ makpɔtɔ anɔ ma zikpi kpoo alabe wo miame mɔ miebu ne be ne game va yi koa be nyama ŋutɔ la vɔ awo ɖe ne gamea va yina gamea ma na me na vo gamea ma na bena amenuveve la sɔ asiwo ma na ŋusẽ be nanɔ agbe yeye o ɖe wova ɖe kuku na Yehowa ɖe mia ta ye Mose do gbe ɖa ɖe wo ta wòhã ne va fiesi ya ye gblɔ be o aƒetɔ tɔnye tegbe adelia le ʋegbe me ma wo ɖeka ɖeɖe ko ŋuti mewɔ nu vɔ ɖo eɖe fia be ŋutsu ya edze si eƒe nu vɔ edze si eƒe vodadawo eye minya ne ele be eɖo adze si nu vɔ la enu vɔa anye be nu ya menyɔ egbe ya ye nyaƒoƒo ɖe ame nu nyaƒoƒo ɖe ame ɖokui nu ya eɖo la ge ɖe me o ale bena agba gbegbe ma yi ke nye nu vɔ le dziwoa nate ma ɖiɖi tsɔ da ɖi ne vɔ ne mele nenema oa ete kɔ alɔgbɔnu lo ete nɔ nu kom lo nɔvi mate ma kpɔ vovo eya ta nɔvi fiesi ya meva gbɔ le kpe wo be de dzesi ɖokuiwo to dzesi de wo vodadawo ale bena tɔtrɔ nyui ɖe na ge ɖe woagbe me dzi le dzɔnyem be ele teƒe ya fiesi ya elabena ne ate ma da fɔ ɖeɖe dzadzadza yawo ye aʋunu vɔ wo mea akplɔ na wo be fiesi ya agbewo le tɔtrɔ ge agbewoa tɔtrɔ la ge ɖe me le Yesu ƒe ŋkɔ me kpɔe ɖa ebe kpekpe ma te le ʋegbe me wo ɖeɖe ko ŋuti me wɔ nu vɔ ɖo eye nu si nye vɔ le ŋkume la me wɔ ne tɔwo na dzɔ le wo nuƒoƒo me eye nuwo na dza le wo ʋɔnudɔdrɔ̃ me ebe kpɔ ɖa vodada me wo dzim ɖo
Behold, Kpekpe amandre le pegbeme. Meglobena the country et is puis memelea amour le nouveau homme a me d'accord na joie. make a mighty ocean. La bena a chika de we on a fait chideka a chideka me on a fait. They are corrupt. Ta globe o so gbota han le womdo o nya me bada be tanya me womdo be eyo nya me bada wawe ke wo ntode Drops of water make a mighty ocean. ta Single nia ache individuals kobede make the whole country. de ka imile le tuame a ye webe nya me o le tuame be wonya be bada wonya me gbegbele o wonya nuvo la o awola be poda potata me woji mundo nu vom me danye fonye fudo pepe nyile le pekpe me be poda nya tepe sikele jimene jina yata de nunya siam le ajame pepe ya ma shekelia le pekpe me twakucha klonu vonyeda twakucha klonye nuvoda ne pa madona gbedom da ba peto le chinam me ka benya glomele glonyo nto ponu kure do kyonti nu von ya ne kpobe ye wode nu von ya ne kpobe le foto ne be jijinyade nu von ya ne kpobe de ye nteve wode nu von ya ne wona nu von ya ne toba ye ne fia mo be mi wedeke ya Rochi mele ma peto ben kumena globede twakucha klontinye klonye nouvoda sayamea atwakucha klon nouvoda ye ona dikem to gbeda be fiesia nuchi ona dikem ye dede avanao ye di globena ebe lechinam ne ma fuchichichi wu de chifu amadeka mangatema wena wolo nobi amadeke chochi matema we pastor matema we konyi kama menelea mele woke maudeka maudedeko abede adanye fata adanye pastor adanye megbeto adanye hai memelea o matema we namo negbo maudedeko mauma yigede na me khona na me denamela udedeko atema we nam etikene konye piesia le radio di le télé o di le piesia o apetoa alkinao anantio nako adeo pepe ayeji ebe pepe ame wole pegbeme na maseji jople ase chocho ne nyefusio ne ngela na glegle jijo Glaumo de nouveau et na tutu nye potata o katanta apatona chonu bonyo kele piesia ne dem le piesia apato anabe jijo la classé chocho akede akpenya le ba fusione ngela bena classé ye chocho e ye diplo le pepe pepe amewe pepe wi de kele le pegbame Glaumo de nouveau nyewo et na toto nyefo tata o katanda awenao bebe atutu nouveau kata sike maudolade ko hamakatema kweo ele tutuge alegbego futo kakaji satana go ha magakpeo eyeji pepewie felia ebe mau ebe wo jijaje adenam na tekpokpo yeye menye ebe nenye ba peto lechina ma de klo ma de chila jijo general meame piesia apeto ana o jijo gbona pa ma da be jijo le nkeke ble zame jijo bede nanya bena evacho la nyegba jigo ha ya apeto be va
Novinye, et maïmela, fondi, fomboua de kemagano, tiolo, et trop d'union, nous maïke trop chimé, et trop d'une chumé que trop chimela, de petits choma, ménazon, haïti, pour jouer les yesu, pen commun. Eh ben non, n'ayez de voix, n'ayez un kona au voix. Eh ben, Chowo, Honame, Toji Jonam. Eye na tsɔkpɔkpɔ si ke melɔnu fana lem dasi azɔ nu etɔ̃lia yi ke miakpɔa nye ɖoɖo kpakple alo dzimetɔtrɔ taplate dzimetɔtrɔ kpakple gbedada si ke miakpɔ fiesia aƒetɔ atrɔ wagbenɔnɔ gbɔna be amen tɔtrɔ dzimetɔtrɔ nye nu ka ye nye be etsɔ agbalẽ of course, from the printers, Eye, and the printers said, do machine me. Those of course, and those scraps of paper, Eye, they mean nothing. They don't amount to anything. Agbalẽa mega nyɔna naneke oa. Amade gblɔ be megatsɔ agbalẽa ƒu gbɔ agbalẽ ma yi ke menyoa tsɔe nam ye elɔ agbalẽ gbegblẽwo ƒoɖiƒoɖiwo kekekekeke ye etsɔwo kekekekeke eye etsɔwo tsɔ de machine ɖe me. Eye machina etrɔ tugui trɔe tsɔ wɔ nu bubu yi ke ɖevia nenema ye wona be tɔtrɔ ye ma ta ma gblɔ na wo be ne agbe wɔ mele ɖevi na woa aƒetɔ atrɔe wa ɖevi na wo agbe wɔ la ɖevi na wo aƒetɔ la atrɔ wo nɔnɔme aklɔ kekeke adzrɔ ɖo ploploplo to yesu be ʋua mea atoto vodadawo dzo aƒetɔ la trɔ kpukpɔ awɔ yeye eye atrɔ zu ame yeye aɖame xoxo ma yi ke nenyea aɖame xoxo ame yeye atogo le xoxoa me awɔ wɔna nyɔnu yeye ŋutsu yeye ale bena agblɔ be nyemenya wo la meku nye yeyewo meku nye agbe le numaɖinuwo me eye meva yesu gbɔ eye agbema yi ke mele ɖevi na woa yesu la trɔe ŋkɔyi la va na ŋusẽ la ge ɖe wo agbe me mawu awɔ nu yeye na eye wo hã agate ma lia dzidzɔ be toa eye ayi kaka ayi toa tame kple nukoko le yesu ƒe ŋkɔme na ebena gatsɔ wo kɔ nam medo dzidzɔ nam natsɔ wo gbɔgbɔ si ke me lɔlɔ̃nu le la lém ɖe asi mevɔ wo lo de miesenya le nya be ŋutinya mea table vɔ ɖekea mose va gba le enelia mea ame mawoa esime ke ye wonɔ veve sem edaɖuwo ye wonɔ nu xam nɔ veve sema yewo kɔ mo dzi yewo kɔ da le atsiaŋtsia nɔvi ne wo hã na wu mo dzi akpɔ yesu le atsiaŋtsia hayahaya la va na o gblɔ nam le aƒeme ɖa be amen. Aƒetɔ la ƒe gbedada ake ɖe woagbe me le yesu ƒe ŋkɔme dzimetɔtrɔ nyinu gbãtɔ evelia gbedada akplẽ ɖo dzimetɔtrɔ evelia gbedada medo gbe ɖa be aƒetɔ ne wɔ nukunu ƒe gbedada le agbewo me le fiesi ya ele wɔna ame buwo awɔ ne wo hã ɖema ɖe asi ɖe na mia le nu si ke mawu le wɔa na ame bubuwoa esime ke ewɔ ne wo hã le agbewo me la azɔ makpɔ ame yiwo dzi be nyemedze be ma gblɔ nya ɖe ke mi medze be yease wo lo alo edzi be yease hã ne edzi be yease ɖe ase ɖiɖi aku ɖe ame bubuwo yiwo mawu wɔ na fikɔ ame ma ɖe hã aha amen enya nye nɔ dutoƒo keke bliboa katã tɔ ƒe ɖoɖo ya wɔm ye magblɔ be mawu le nu gãgãwo wɔm
eye that God ye has matema not glombe done is open maume le the eyes son of the demo blind, ena is be made the kuno deaf and pon the dumb to speak, ena ba de is made the tututo lame ple to toko rise senu up and ba to fa walk, o is swazonli made the people ena that be have broken bones, ame yo be and those funge ko broken ha bones fun to be acha mended, is en is mau not the le kidneys nanambe and the amope livers of many ayikuo people, and ple they have ago been totally yo healed. do Let me kakao just la tell le you, pokpe chill dada out today, ma de de and kade I'll cho tell you fian more eye echoa agakpo bobo bana be amen this woman nyonu ya in our capital city le miape in fia Abuja Nigeria City. fia And duame Esther, yenkweto she Esther had stroke. eye And this tension stroke be do had le been fotomne on for a long time. eye wo And non she tete pe couldn't jiji do anything. magatema Having wo that naneke o stroke, and eye then tension they to ya had enna ba the kpade ka crusade. tutune And she obeyed eye the word esema unyanu of the yo be man no of wo God. era And we said, lay your hand me globe there, dasi raise da up your fisikele other feuma hand, and that's kopu what velia she de ji did. nene And ma after wo the we ma prayer, yo in the to name gbeda bo a of le Jesus, Yesu the pen power komela of God came ma upon pen se her. gede nyonu ya pa gbeme She saw. nyonu ya chitre Tonight, kesi your ya rise up. ohana chitre Let her tell mina the story yanto to you na by abo herself. enyanami Esther, tell us Esther the story. blonyanami nyakata miase I thank God for medakpene ma wu giving me be another chance. ega na The monu case of kokko Esther Ojimodo, my younger sister, is simply amazing. no bi nye nyɔnu ya yi ke dza di da se ya ma gblɔ be o ma wɔ nukunu gã ɖe ŋutɔ le ba gbe me On 22nd of May, edinu evelia edinu atɔlia me keke velia dzi eye ma gblɔ be ga ɖeka me ma wo eye efɔ evɔ eye yeƒe emiɔ lɔ ɖusi lɔ katã tension le to ba mo ba menu veve mea yi ke wo nɔ dutoƒe mɔ nya kaka ƒe ɖoɖo ya yi ke nye mawu ƒe gaɖeɖe nukunutɔe ƒe ɖoɖoa mea exa aƒeme wo ko nɔ ƒeme ko nɔ nya mawu nya sem le ƒe dzideƒe nukpɔmɔ dzi evɔ zi ɖeka evinye ɖeka fia tso si be nedo gbe ɖa eye wotɔ gbedodo ɖa eye wofɔ ha ɖeka evɔ ekokɔ ba lɔ dzi kɔ alɔ ve hã ɖe dzi tɔ zɔzɔ zi ɖeka wònye nukunu manyagblɔ yi ke dzɔ for about a month plus before then, she couldn't do vɔ dzinu ɖeka do ŋgɔ ne ma magate ma wònane kentɔ etsi aba dzi vɔ egbemagbea yi mawu yɔ ya gbemagbea nye ŋutɔ medem le tsi do aba le tsi dunu eya ta me va be matsɔ ŋutsi kɔkɔe katã ana Yehowa o nyemenya le yi ke tɔ ma da kpe na mawua o lo awo Yesu nyɔ ŋutɔ. Nyɔnu aɖe nɔ ase ɖim kpakple adatsiwo eye enua ewɔ nuzizi ewɔ tɔ ɖe ame dzi kamietsɔ ŋutsi kɔkɔewo katã na Mawu. At the time she was sick, I could not really say she was in the Lord. It was in the course of this crisis that by the grace of God. Eye menye be nyɔnu ya trɔ dzime ha tsã ye lo vɔ magblɔ be to mɔmɔ me veve me ya Mawu kasie hafi wòtsɔ va gbe le na Yesu ya miada kpe ne Yehowa ɖe yeƒe agbeta. Amen. Amen. Miracle of mercy. Mawu akpɔ nublanyi na ame aɖe le fie sia. Wɔ ame ma yi ke edzi be Mawu ne kpɔm le yina afi ka wo ɖe. Mebe gamea so Mawu la kpɔm le yina wo hã le Yesu ƒe ŋkɔme. Azɔa. Eya hã eɖo agase. Eya anye be nu ka. He was a herbalist. Eya nye bokɔ. What did I say? Mebe ame anye nu ka. Herbalist. Bokɔ nɔ. And he thought he was doing something for other people. Exɔ be ya ye kana nu na ame bubuwo. Vɔ yi ke ye ŋutɔtɔa va ɖo ŋutɔtɔ dzia, bokɔ megate kpe ɖe ɖokui ŋuti o. Eye medi be nagase gblɔ be ma
que Mulebala Nabeta Pekpe to po nyanyo kakaya va me. Eye wo de ka ha se ma unya. Eye mo penu se kede pa gbe me. Eye miracle happened. Nukunu tochocho. Abale ko ya chola gbo me fiesi ya. Eye yepe joka numo kata lo tozo yen tone bonya ne miakata miase Amega Anthony Obodum. I'm from Enugu State. I there has the crusade. Il est peu meda laisse di parler pour toi pe maunya kaka pe maunya keke ton yagbe. Come arrest me. Yebe mau keke to agbe mau valem apanya me mau valem le. Native man. Boko manye. Manye huno me kananu. Enter my body. But maunya va don la menam. When I hear crusade, I can't like God. Hey, meke me no maunya se kakare mo benu vale church na mto. 12 o'clock, 1 o'clock, I know they allow people to sleep. Boko imenya zanga de casa gabe anyemede na mona down wulu. But do na mona molo ba lo mento. But since we God enter my why you can mau get agbenya me you can mau lema. Oh, agbenya etro. I go born the thing. Me lojo ka kata mo toso e ma e toso nu sia e beke me no jo ka pleto o ma jo sama e so ne klepi nyo sijo wa yi ke me troti me a yi me troti me boa oh trok baba pe me hallelujah oh pastor kumo yi mele de kupuna wolo bede amaga tote maunya gbogbolo maunya iglom nele de ele peda mo ntinto ele khona mo nto oh mede kuku pastor kumo yi na ma mesia me na no se wo maunya wolo hallelujah. Amen. Amen. It's appealing to us that we should not stop the crusade. Yourself, your family, our country, our continent, the whole world will know about Jesus Christ, the Savior, the healer, to your life, katulai, nukunu, walai, minya. Ekblo, mchija ike klemilia, le musi pakpale, enelia, taba vode ke, pika masheke ya, ekblo be, eye musi, cho akombli, wota, deke kwa chinu, eye, neta, edwa madea. Eva mo hala gbo me pesi anenema bo mo wa me ya na ne la cho si o ba gbo me ya ndela cho pesi ya no kunu la cho pesi ya kokola bana pesi ya toyoyo la bana eye ava famela bede nenyebe eta edwamade nenyebe the serpent of brass. Akobli dakola o no agbe akobli dama eli Yesu Kristo pe nono me no bi ne fomoji e po Yesu le kesia wa toto vodada o katanda wa den tolele o katanjo donui be edola nya fofora menu ya la nomme be nous vont là yenye yena va peto la gbobe apeto ye wo nous vont me waya wekeme me nuaha me nunu badabada o me yonu gbegbelo apeto me nyebe me wo nous vont là me wo nous vont eye na po Yesu e na hweji se de esogbe bo acho be nouveau ke ya wa mekele do tonga popo ya me esogbe wa acho nouveau ye be nouveau ke ya na peto acho nouveau ke wa adeu anonu se be na nu agbe yeye le Yesu pen come e meke apeto cho nouveau kame ya ovo yo do ovo a o mega poto
le ƒonu baɖabaɖa ɖe mɔkple mose nuwo nu yiwo wɔna tsã wotsɔe ke wo vɔ eye wodzudzɔ ewɔwɔ eye ayɔna be ɖeɖekpɔkpɔ mawu la wɔe nɔ fie sia fi ke wɔme ma ɖe me fi ke wɔme ma ne le o akpe ne mawu be ɖeɖe le va na wo le fie sia fi kake ne le o se mawu nya ya le fie sia le radio gbɔa fi kake ne le nɔvinye xɔ se be ɖeɖe kpɔkpɔ li na o le yesu me le fie sia fi kake ne le o kwasi dzi ye na to na ƒetɔ be medzi be ɖe na tutu nye nye nu vɔ̃wo katã da tutu nye nu vɔ̃wo katã da nɔgblẽ nɛ medzi be mavu la nye megadze be nu vɔ̃ ɖeke nanɔ ƒufɔ edzinye o ebe ame sia me ka yɔ aƒetɔ la ƒe ŋkɔ la be woaɖee woatoto yeƒe nu vɔ̃wo ɖa ne le radioa gbɔ ye ne se mawu nya ya ye ne kɔ asi dzi ɖe gaƒoƒo ya mea ke tɔnu vɔ̃wo me ƒoƒo bɔbɔ ta na tɔnu vɔ̃wo me ƒoƒo nɔ ʋue me na Yesua elabe ye nye ɖela kwasi dzi la fi ke ne lea mawu ne yra wo mawu ne yra wo hã le aƒea me ɖaa tsɔtsɔ ke le va gbɔ wo tso fi kake ne le wo ekɔ kame ne le wo fi kake ne le wo la aƒetɔ ya le kpɔ wo gblɔe nɛ be ɖe nu vɔ̃ la me tɔnye medzɔ o aƒetɔ medzi be natsɔ nu vɔ̃ nyiwo kem eye nanam xɔxɔ le fie sia ne kɔ asi ma dzia ʋu nu vɔ̃wo me nɔ ʋu nu vɔ̃wo me eɖa se mia ŋkɔ le radio dzi le telewo dzia fi kake ne le se mia ŋkɔ le gaƒoƒo ya me la gblɔ be fie sia fie si nye aƒetɔa aɖem eye aƒetɔ la aŋlɔ ŋkɔwo ɖe dziƒo fiaɖuƒe ƒe agbegbalẽa me gblɔ na aƒetɔ be aƒetɔ tɔnye medzɔ o nɔto gbe ɖa nu si ke mewɔa menyɔ be mawɔe o vɔ mawu meva gbɔ o be natsɔ nye nu vɔ̃wo kem mexɔe se be Yesu ku ɖe tanye eye wògafɔ be woatsɔ afia nam be aƒetɔ akpe na o mexɔe se aƒetɔ mexɔe se nublanuikpɔlae nenye aƒetɔ kpɔ nublanui nam mato gbe ɖa ɖe ta o fofo le Yesu ƒe ŋkɔa mea medo gbe ɖa na ame yiwo katã dze si woƒe nu vɔ̃wo ye nyaƒoƒo ɖe ame nu ya geɖewo me ye woʋu woƒe nu vɔ̃wo mea medo gbe ɖa be natutu woƒe nu vɔ̃wo ɖa mebia be xɔxɔ ne su wo si le Yesu ƒe ŋkɔ me toto woƒe nu vɔ̃wo katã ɖa ɖe woƒe nu vɔ̃wo katã ƒe ŋɔŋlɔ tutui ɖa le woƒe agbe me nawo nu vɔ̃ tsɔtsɔ ke nawo ŋutifafa ne ge ɖe dzi me na wo etɔ medo gbe ɖa be nana be agbe yeye na ge ɖe wo me ale be woayi maga nu vɔ̃ azɔ o akpe na wo be ewɔe na wo nenema le Yesu ŋkɔa dzi medo gbe ɖa ɖe tawo le gblɔna be amen akpe ne mawu be ne wɔ nyametsotso nyuitɔa le fie sia akpe ne mawu be ne tsɔ agbewo tsɔ na Yesu le zã ya me eye wòtsɔ nu vɔ̃wo ke wo zã ɖe ya magava do gbe ɖa abia mawu be wòadɔ hayahaya alo wòadɔ gbedada ɖo nyaƒe agbe me vɔ ne miame yiwo kpɔtɔ le radioa gbɔ gaƒoƒo ya me la nu vevitɔa ye nye be mia atsɔ miaƒe alɔmekaƒomeviawo eye mia atsɔ miaƒe nɔmbawo atsɔ ɖo ɖa miaƒe ŋkɔwo kple miaƒe adresiwo tsɔ ɖo ɖa nɔmba yi ke nage miala fifia dzi nyametsotso yi ne wɔa nyuitɔa ye ma nɔvinye tsatsia nyuitɔ ma ne wɔ nɔvinye nyɔnu nɔvinye ŋutsuwo ɖekadzevi kple tugbedzevi wo yi ke le tsɔtsia yim pɛ gake wo ke ne kpɔ be
Mao me kwa submit cho ye all benu von keye. the necessary Yo information tutu na le inchi ovoa. that Eye ne wonya me chocho ya our le counselors piesi ya la. will require from you. Me dak pene ma onde wakpeta. Ke nyuto ai na ga wo fifi enye be. It's going to Na help cho us to be able o to keep alo me kapomovia. record Eye na ayo alo na cho wa adresse o and cho help do you da. more. Number ya ikenye blancheke vo The journey forward. The decision that you have made The is a keu ple decision amene. that will take you to the next level, Bla higher ton level of voni. your life. Blaton voni. Blancheke voton. De Your keu important ple personality. ame ene. There is joy in Blaton heaven voni. now Blaton voni. Français because au of globe this decision that you have made tonight. 93 The angels are rejoicing. 04 And you can 38 imagine what that means. 38. The host of heaven Mana are na rejoicing nyabe because ticho of le the decision tipo. that you have made. Elle You avait will na make good that e decision wo chatia by fiesia be ya giving cho ye all pa the pe. information that is expected Acho of you. Your ana name, Yesu azon. the name that E you ye are maglo no known be ya yira le to call chojifo le you va at gbe o me. home. To Your khoseme la telephone number, your no mobile boy. number, To khoseme la no khoe. 11 digits. Hallelujah. Na khowo Vovokpɔkpɔ wa. Give it Nouveau accurately tchotchoke wa. to our Khowo counselors. kata to khoseme le fiensia. And the blessing De of la the Lord Yesu pen kome. is already upon you. Apetɔ la pa menu That pepe blessed man, akede wa kpe me. blessed woman, La be wenye ŋutsu ma a nyɔnu ma blessed boy, yi ke nye yayra blessed tɔ ma. Wenye yayra tɔ ma yi ke le wɔ tsatsia le fiensia. if you Etsɔ are akpe o. online, you are And now, online on radio Yesu or Kristo. television, there is something scrolling on your screen right Ekplɔ be now. miatema tsɔ miaƒe Connect with Christ. nyanyananawo alo miaƒe As you français be connect, information alo click miaƒe on that adresse link wo that is on your screen. alo miaƒe ŋkɔwo And you'll atsɔ be ɖo ɖa connected to a place nɔmba yi ke mi na fifia yi ke where nye you'll be able to give us your name, blancheke vɔtɔn your location, ɖekewo and kple everything about you. amene We want to help you. blatɔn We vɔnyi want to be part of your blatɔn great vɔnyi story. eye Connecting with nɔvi lɔlɔtɔ Christ nyui aɖe axɔ mi le kame makes you a new le creature. kaƒoƒo ya me dzi You have a new eye story, magblɔ na wo be new life. ŋtsi nyawo le I trɔ envy you. le fiesi ya Because your hallelujah. life will be beautiful. from Ya this yira le moment. tso dziƒo le kɔ ɖe agbewo me. Welcome to this Dziƒo le ŋlɔ ŋkɔ ɖe kingdom agbegbalẽa me. Ta me le do your tsaa na o. radio. Me le you're do on television. wezɔn na o. You are joining us Tsaa via Zoom, na o be ne via ge ɖe YouTube, mawuviwo via Twitter, be ƒome or yayra any of tɔ the la social me. media. Hallelujah. You are very Ame yiwo important. katã Giving your life to totomi Christ se mawunya tso makes dzuta. you a very important Alafisia person. fi ke radio jive ya Welcome to the kingdom. be yava la wo de ye Together, mie se mawunya ko la. You will Mega head them change go. our world, Mega for, head our them world go. for Christ. Mega head them go to crowd. Counselors, Yo blancheke voton. confirm now. De que kula mene blaton voni Confirm pe now blaton if you are voni done. 93 Because miracles are 04 coming soon. 38 If you believe, 38. say amen. Eye maglono be You majiji know me la. what? Mau You na can be start tronsu praying siabo. Ikenye mau via. And whatever the Mau problem e wana is, nukunu na viao. no matter the distance, Makade jina ole fiesi Australia, ya be. Israel, Mau au Japan, renukono Russia, akede akome. Me kapika everywhere in the kenele. world, Fisi afike ne le semianko. miracles are Le coming lome your be way. ko de sia de me. Very soon. Alo Togo bento de Get ready pepe for ke me it. miele se. Counselors, Radio jive ya penko. you can give Eye me miele signal se now. maunya le kapopo ya mela. Apetola jira ya ira toke do dani. on the Ja left, tonami. on the Le right. fiensia eyata. Yes, in the Yesu middle. bia ba fama be de nu Let's know what is kajim ne le going be on. ma ona wa. We're done. Ebe apeto me de be ma kponu. We're Ke set we ade now. nu kajim ne le be Get Yesu. ready. Na o na o le fiensia. Your miracle Blon wonya wone. coming Nu se your ke way. jim ne le kola. Blene. Yes. Yesu awe now. Gake wonkuo ne nojilo. Mega denku da le jio. There's a phone number Mega that is on the screen. chonkuo dada megbeto de kejio. Mega chonkuo dada Plus kaka 234. ko hanjio. Wonkuo kata 915 neno. Yesu ji. 444
92 kata neno 63. Yesu de kakoji. I'll take that number again. Meben kuo kata Plus neno 234 Yesu de kakoji. 915 Elabena eya ye wone. 444 Yesu e trona me penchinya. 92 Yesu e trona 63. amepakpe. You can Yesu e call wona on no sike. WhatsApp. Buko matema From wo. anywhere you are in the Malamo world, matema wo. Huno you matema will wo. connect with Christ. Musike pastor de matema wo. Amegbeto matema wo la. Yesu ya wone. Hallelujah. Yesu ya wone. Counselors, Mabia take o your time with fedeke them. o. Awena o. Make sure you get the full details. Awena o. We are not rushing Fedeke this. make. It's very important to Oh, us. Yesu nyo. Get the full name. Yesu nyo. Remember, you can't put a nickname. Vonenye be fifia e. Put your real name. Le radio jiveya. The name people know Eye you. ne semiankola. The name they call you. Allo semaunya. Put your real phone number. Eye ne track bona Yesu Your la. contact address. Mega rede megbe ayo. Because Christ will be visiting you regularly. Deke okle amene And the people of God will also blatovonyi contact you. elevevede. It's a new family. Elabena. It's not a church. Ameyo ni anu bi It's lo the to family of yike. Jesus. A homile kamela. GCK Eya is a a duada worldwide munyuto brand. nami. Be miagbato It is ano touching your mau. life. Viope And it fumeame. is connecting Ne you with miagbato Christ. ano hoya yirao cho. That's why we say it is gospel to every creature. So take your time. Le majijimela mopa me Counselors, atroaba. Eye ato gbeda de Ensure you miata. get the full details. Abaleke mose do gbeda de If you tukwata. are done, Ye speak mau back to me. de to vonda la lo domela. Nene make Speak back to mau. me. Pa me a yo mau de the ya pa left. pe ota le piensia. Eye wo veve sesia o. Wo jigbagban o nu kaka o dolele o right. kata. Ade o kata jo. Wave your hand if you are Ade o done. kata da. Le Yesu At the Kristo middle. ben come. I only see at the middle. Okay. Apatola le It's all nuya de you wagena are set. Yesu And now, a o nwina o It's le your time. sayame. here No, you comes ain't. the man of God. To yo yo. Authority of Christ Le be mon pa me ale moji. is coming. Eva dovo. Praise the Lord. Hallelujah. I said, praise the Bebe Lord. kapu kapu na mau. Conversion. Ti and me healing. totro Conversion ble has taken be place dada. now. The Etro next di me voa. thing is your Nu ke healing. akplo do nyi be mau attack be le Your nchi o. healing. Mau la yo Your do. deliverance. Your miracle. Mau a onu kunu now. Stand up wherever you are. Eye fika If you kenele do ya. not stand up now, Cho. after the final amen, Eye ne the power ese of God will amen touch you. konchia You vola. rise up in Jesus' Mau name. pasi akao. Remember, Le Yesu it's pan come. done every kind of miracle Don wi. for everyone, Bena and yours. e will wana not nu be kunu an na mo exception. kata aye towa. Whatever problem Ma you to have, vole me wala. swelling in the tummy, in Me the kanu neck, kake me tomne le o. Nu tete cancer, le vetome ulcer, le alo abi le blindness, puto me nkwe gbana o. paralysis, Alo tension whatever. do puno peli bon tiape me. Ti te pe de The ka. Lord Me gale will touch konu you o. right Apeto la kasi me le saya me. everywhere Ti on kake this mi le. field, Le tepe ya. everywhere Fisi a over fi, the radio, ye kemi le senkonye. television, and those Le yaba la online, oji. the Le power of tuta. God Fisi a fi la. is going to be released Ma ou pe on nou you se. now. Ya keda kpe me na mi If you're azon. in the hospital and you are Ne ga le connected, konji gohan. the Lord will touch you Ebe now. konji. Alo Raise up campus. one hand Alo le toko. and Fi leave the kake other konkaji. Alo hand clinique ne le ga in the popo ya me la. hand, the challenge. Fi kake le sebebe la dasi de kade. After the final Tepe yikele ve healing, wa. E na kwa bo de kade you ji. see the miracle. No vinye kwa Yesu. Kwa Yesu. Father, Ma to gbeda de ta in the fofo. mighty name of Le Jesus, Yesu pen kose we know sianjia. you cannot Me fail. nye be me You do said the akponu. name given Ebe to onami Christ, nko. is the name Yesu ben ko a. above Enye nko every ike fu name. nko And katata. at the mention of the Eye name le of Yesu Jesus, pen ko a every dia. knee E will klo bow sia in klo. E Jesus' jena name. le Yesu pen kome. I will pray that Me do every gbeda fe enjoyable fly. disease Me do. and every Mata mata de oppression, pepe. every attack, Tetera nyi de every pepe. affliction Tolele yo will to bow koko at the von mention of the bova. O name katone of Jesus cheklo. tonight. In Le Jesus' Yesu pen name, kome. Lord, Apato. be
begin your work to on gbeda bena everyone. to do la mesia me ba gbeme Miracle for everyone. no kunu ne geda mesia me ba gbeme Healing for everyone. to yo ne so mesia me si Deliverance for everyone. ka dede ne so mesia me si apeto na wa fame le Yesu penkome That madness, to gbeda ba da that patoma insanity, adapa pe takko brain gbegble problem, doma be ike la mema healed dia in to ane Jesus' name. fona o le Yesu penkome goiter, nu tete le vetome hernia, akplo lui ba do fibroid, alo fibro ba do lele elephantiasis, ala any fo ike lolo swelling nu in the tete body. le Lord, tila I ma pray me to gbeda miraculously. be nukunu Touch to ya them now, to lele ma o kata ne deliver pu them, heal ame o ne them koto in yoyo Jesus' wa name. haya le Yesu penkome Internal disease, to lele meme to HIV/AIDS, sida be to lele tuberculosis, kpekuku be to lele cancer gbɔxi be to lele edzɔfito akla be to lele ako be to lele aƒetɔ ayiku to lele kasia me sia me miracle of healing, o ne xɔ nukono miracle of o deliverance ne xɔ gaɖeɖe for everyone ame in sia me ne xɔe Jesus' tɔ name. sinua le Yesu ƒe ŋkɔme Incurable, edɔ matamatawo long-standing sickness. yiwo katã nye dɔlamonu teƒe dzidzi ɖea Man, aƒetɔ this is impossible. amegbetɔ mate ma wɔe o la vɔ mawoa nuwo katã le wɔwɔ na o Reach out to them right aƒetɔ now. kasi ame yiwo ƒoƒo lae Touch them right now. kasi wo gaƒoƒo ya me Raise them up right le now. wo fɔ le woƒe dɔ be le mawo dzi That aƒetɔ incurable me do gbe ɖa be disease dɔ matamatamawo me yiwo me vɔ na woa Jesus' edoa ne name. vɔ le Yesu ƒe ŋkɔme Those who are deaf and dumb, ame yiwo even me if they sea were nuwo born that way, yiwo wo dziwo nenema wo ƒoa nuwo nye mumui I pray medo the gbe Lord ɖa will aƒetɔ open your deaf ears. ʋuto na woase nu Loose your dumb woƒe tongue. aɖeawo ne ƒo nu Miraculously, nukunutɔea begin to hear. woatɔ nu sese Miraculously, nukunutɔea begin to speak. woatɔ nu ƒoƒoƒo In Jesus' le name. Yesu ƒe ŋkɔme Not those who are blind, ame yiwo ŋku gbana whatever the reason for meka that nu blindness. kake ke ŋku gbagba va wa Lord, aƒetɔ me do gbe touch ɖa their blind eyes. kasi wobe ŋkua Blind eyes, I ŋku command yiwo you katã to be gba opened and me begin ɖe to gbe ɖe see mia dzi be mi in Jesus' miatɔ name. nukpɔkpɔ le Yesu ƒe ŋkɔme Clear their eyesight. aƒetɔ me bia be wobe ŋku Make dzi ne them kɔ see clearly. na woakpɔ nu enua me ne And I kɔ pray megato gbe that ɖa those who are lying down ame yiwo helplessly katã tsi on aba their dzi crutches, eye on their ekpo tɔmwo le eɖewo le Lord, I kekevi me pray o that Yehowa almighty power mebia be will wò create nu them sẽi right now, ne ge ɖe wobe and the agbe me power, eye the wòalé wo strength, tsitre the ability eye to stand up nutete and walk kple effectively zɔzɔ in their netɔ lives ɖo right nu now. le Yesu ƒe ŋkɔme Rise up and walk mi in tsitre Jesus' miazɔ azɔli name. le Yesu ƒe ŋkɔme Everyone now, ame sia me everywhere. le afi sia Whatever afi the name nu of the kake nye sickness, dɔlélea be whatever the ŋkɔ name of the nu problem, kake nye receive kaka your la miracle. xɔ nukunu zaya me Receive your mebe healing. xɔ dɔyɔyɔ zaya me Receive your xɔ deliverance. gaɖeɖo zaya me Lord, aƒetɔ manifest it now. ɖe nu se wò fia It shall come to pass. be Let it ava va come me to pass. na wòava me na wo To the right, le to miɔ the dzi left, le at the ɖusi dzi back, in le front, ŋkɔ in the megbedome middle. fi sia Lord, fi aƒetɔ let it come to na pass. be wòava va me na wo Over the radio, television, radio dzi online, telewo dzi everywhere, duta every fi sia nation, fi every le congregation, dukɔwo katã me miracles, habɔbɔwo manifestations, hawo katã me la performance, let it mawo come ƒe to nukunu ne kaka ɖe afi sia fi As we open our medo eyes, gbe we ɖa bena open our ne eyes to ʋunyame miracles ŋkuwo la of the Lord. ya In ʋukuawo Jesus' le wo nukunuwo me le Yesu ƒe ŋkɔme We thank you, Lord, míeda because we kpe na know wo be it is ewɔe na done. mi vɔ In Jesus' le Yesu name ƒe we ŋkɔa dzi pray. miedo gbe ɖa le amen eva me vɔ It is done. eva eme Check vɔ up yourself. do ɖokuiwo kpɔ The miracle is elabe already there. nukunua exɔe vɔ haleluya mawu ne yra ame aɖe mawu yra ame aɖe le fie sia aƒetɔ yra wɔ ame aɖe yi ke nɔ radioa gbɔ It is settled. elabe eva me na wo It is done. eva me vɔ mawu na wo va me eva me lo eva me lo eva me na wo vɔ enu si ke na wɔ ye koe nye be
miatua akpɔ dzidzɔ kpakple wo miatua seye mia katã mia akafu Yehowa eye be nana mianya tɔ yiwo Mawu wɔ na o nukunu yiwo wɔ na o nuku yiwo gba eʋu eto yiwo ku ewatɔ nusese tɔ ɖokuiwo dodo kpɔ to ɖokuiwo kpɔ la be Mawu ƒe ŋusẽ ekaka ɖe kɔwo katã me aƒe sia aƒe me exɔwo me afi ɖe kpekpe Mawu le ɖo kpe dzi vɔ ele ɖo kpe dzi le kaka tuta ɖa ele ɖo kpe dzi le lua ma fi hã le aƒea me ɖa o nane le dzɔ nane le dzɔ nane le dzɔ nane le dzɔ Yesu ƒe ŋkɔa edo aƒodzodzoɖo o hallelujah na Yehowa ke nana wɔ na mi ke sia koe nye be. There is joy in this place, and that is what is happening online right now. Once you see the miracle, shout hallelujah. And we are going to praise God tonight with you. We are going to hear your testimony here tonight. We will hear you tonight. Look at that, there is a miracle there. Can you see people gathering there? That is miracle. It is happening everywhere. On the radio miracle. On the television miracle. On the social media miracle. YouTube. Zoom. All over the world. There is a miracle. As you see it, come on. Our counselors are here. Our medical team are here. They will confirm it. Hallelujah. No, this miracle is not a miracle that you cannot confirm. It is real miracle. And we will confirm. And you will hear the testimony here tonight. Come out to testify. Come out. The bosses are waiting so there should not be any movement now. Don't move now. Everyone will hear this testimony tonight. You will see the great things yourself. Then you will go out and tell people. And tell them to come tomorrow. Because there will be greater things that the Lord will do even tomorrow. As you see the miracle. Shout a big shout. Shout a shout of hallelujah. Let that shout of hallelujah ring on the ground. And you will be brought forward. Counselors. Bring them forward. Stand by them. As the testimonies are happening, bring the people forward. Let's hear those testimonies. We are waiting for you. Bring them forward. Our counselors, bring them forward. On my left here, our counselors are there. The counselors will lead you to where they will check. They will check you. And then they will send you forward. Amen. Because we must hear your testimony tonight. It is a night to testify. Can you see what I'm seeing on the screen? Can you see that? Shout a big hallelujah. Yes, the lame is walking there. It is happening. Let me hear a shout of hallelujah. Miracles everywhere. Yes, it can only be God. By the authority of Christ. Emancipation is happening here tonight. We're waiting for you. Counselors, bring them. We're going to interview you. And the medical team will check you so that you'll be able to give your testimony. Tonight is a night of rejoicing. Tonight is a night of emancipation. It is total emancipation. You will come forward
and share your testimony. We want to rejoice and celebrate with you because of what the Lord has done for you. Let's do that quickly. You will be interviewed so that you can give your testimony. Come forward. Anywhere you are, come forward. Come and testify. Just come to the right side, to the left side, please, where you will be interviewed. And then you will be lined up so that you can testify tonight. Tonight is a night of rejoicing, night of celebration of the great and good thing that the Lord has done for us. The Lord has not only saved, sinners have been saved. Healing has been poured out. It's time to celebrate. Share your testimonies. It is testimonies time. Counselors, bring them forward. The power of the Lord has gone out. That power is upon you already. It is the touch of emancipation, the touch of healing, the touch of miracle. Don't go yet. We have some testimonies ready. Where you are now, except you are coming forward to testify. Let's stay where we are. It is time of celebration. We must wait to partake and to celebrate the goodness of the Lord in our midst. The Lord has been merciful. The Lord has been gracious. Let all movement stop now so that we can hear what the Lord has done. Praise the Lord.
Praise the living Jesus. Kafuna Yesu. I want to testify to the goodness of God for what God has done in my life. On September last year, I saw my menstruation. And during my menstruation, and I had a dream. And in that my dream, I saw a giant man. He came. He assaulted me with sexually. He assaulted me sexually. So, and as that dream happened, that night, as I woke up, I was now bleeding. It was menstruation before, it turned to bleeding. The sanitary pad that I was using, I have to hard edge, look for a big one to use. And since then, I've been bleeding since that September, and around November, a sister came to me, invited me that I should come to Crusade at Deeper Life, that they are doing crusade, and I should come, that God will answer my prayer. I said, okay. But later I said I will not go, that Deeper Life, that they will be watching it on television. I will not see the pastor face to face. I said I won't go. So another day again, another sister came to me. She invited me. She said, "Sister, come over." I said, 2 times. I said, okay, let me try. And on that very day was on Thursday. And I was like, I will know, I forgot. I forgot that day. And that sister called me again on that Thursday during the crusade. Said, "Sister, please come. They've started." I said, okay, I will try and manage and come. So as I now went to the crusade, and Daddy was, Pastor Kumi was praying for us, and I said, that day before I went, that November time, I had a dream. In that dream, I had another dream again, that I was buried in that dream. I was buried, covered up with sand. And as I woke up from the dream, I was now feeling sand in my eyes and in my mouth. I was like, hey, I used to watch this at television, but this thing, well, I didn't go to hospital doing the problem because it's a spiritual part. So I was like, if I go to hospital, they won't see anything that wrong with me. But I know that I was not feeling fine. And the sand was so much in my eyes, I thought I'm going to blind. And that Thursday that I went to the crusade, Pastor now was now praying that open your eyes and receive your miracle. Say if you are blind, you will see. And me, I touched my eye. I don't want that sand in my eyes again. I have to touch my eye, that even the bleeding, I know that everybody will die one day. I've already accepted it. But this sand in my eyes, I said I don't want to be blind. I was so worried. So when they say we should touch where we have problem, I have to touch my eyes. I said, God, heal me. And Pastor now said, open your eyes and see your miracle. And I opened my eyes. I saw Pastor face to face. And the sand disappeared from my eyes. That very day, it disappeared. So as I was as they finished, I don't just know what happened. I now felt strength in me because I don't even have any strength because I'm bleeding. So as I now reached home, the following week, and I saw something like stone came out of me. And as the thing now came out, I just heard the noise, boom. I said, what is this? I have to go take it and hold it. And I saw the stone. I said, and as I saw the stone, the menstruation to stop. That December last year, I want to give the testimony at DLCC when we have another crusade, but they did not allow me. But I want to thank God for God to heal me, to deliver me from this bleeding and this sand in my eyes and my mouth. I want to say thank you, Jesus. Lord, you are worthy to be praised. Praise the Lord!
Praise the Lord. Praise the Lord. Our sister developed this series of health challenges after 2 dreams. Whatever has been the challenge, it came upon her because now she had a psychosomatic disorder. She started having itching eyes and feeling as if there is sand in her eyes, and she was feeling the taste of sand in her mouth because now she's psychologically affected after the dream. The same happened to her even after the assault in the dream. She developed dysfunctional uterine bleeding, which is prolonged heavy bleeding or too short protracted bleeding from menses, from vaginal bleeding. And now the power of God healed her. No matter what your problems are, whether they are psychosomatic, whether they are from psychosis, whatever is the origin, spiritual attack, the power of God is able to heal, and the Lord healed her after she attended the crusade. Believe, and the Lord is reaching you right now. You receive your miracle. Praise the Lord. Praise ye the Lord. Before the next testifier, the honor of recognizing, because our royal father, the secretary of the Council of Obas, is in our midst also tonight, His Royal Majesty Oba Barrister Semiuddin Kasali, the Adeborua of Igbobo Kingdom. Kabezi, you are welcome, sir. Now we listen to the next testifier. Praise the Lord. Hallelujah. My name is Sister Chinyere Wanko. By the grace of God, I am born again. I'm from Olom district. I'm here to testify the goodness of God in my life. December a year last, I go to hospital to deliver baby. As I went there, so the labor started around 10 o'clock in the evening, in the night, till 10 o'clock in the morning. So I started pushing. My baby came out from head to neck. Later I noticed that the baby is going back to my stomach. So they transferred me to the hospital, the place that I do the CS. So I noticed that the long labor affect my bladder. I can't even control myself from urinate. In fact, I saw a lot of things from that period. I buy a lot of pads every day. So from that period, I can't even move myself. I just lie down helpless. It was my sister is helping me. For that night, one day for that hospital, pastor meets me from my dream. He called me by my name and I answered. He said, "My daughter, do you believe that God will deliver you from this problem?" I said yes. He said, "My daughter, rise from your sick bed." And I wake up. As I wake up, I notice that the unit disappeared. So after that, they discharged me. I went home. I noticed that my bomb, the place that I collect injection, begin to peel. In fact, the one that I passed from hospital, I can't ask myself, am I a cause? I be with it. I don't even what really happened to me. For that period, for this crusade that's happening, almost about 10 places for that injection. Blood is flowing everywhere. But I believe God that God will heal me. God that healed me for that hospital will heal me. So after the crusade from July, as a man of God pray,
He said that we should lay our hand on the place we will have problem. Mawa And I me lay bena my be mia hand chosi there. dara fisine le So mia I vema went home. eye che pa In si the dara morning, fima I eye noticed hai that do gbera eye esi everything jo pe dried me off. esi wukia Praise the Lord. te pe mo kata Praise umaga the ko Lord. eye chifu kem The sister testified she had a prolonged labor, which resulted her going through a cesarean section. After the cesarean section, she developed bia what be we ku call hia nye benka eviji vaginal ji aba tijina eye fistula. over She wodo could na ma not retain urine. eye She no was si ba jore jeje be incontinent maga of tem urine aga all le fa through, di do o and she was on the sick bed for 2 months. eye eno The night do the ba di pastor relative appeared to son her in the dream, eye she gbere said, kama uba me "That dogo draining ile of dream urine eye mauto na bena bele ke be uncontrollably dolelia Praise the efo Lord." kafkafu na She mau also kafkafu na developed mau eye injection abscess, velia nye and benka because of efisio the no injection abscess, she had to abidom be ne la padding. They were padding and dressing for her ono tepe for ona about biodom 4 ne months, vovovo which erletie also na the son injection esi webe na be abscess also led afisio to no sciatic nerve injury, abidom ne and la she could not eyo walk. She was kata limping ba no with her evem right eye leg. magaten aga no But so after the o prayer of the man of akasi God, mama me ba do gbera megbea the sciatic nerve injury got healed. kepe The abscess adidopo that had been tutule draining nuna for several efo months eye de kepe disappeared, abiasan and the ire nunu vesical retinea vaginal fistula evai got eye healed. de Praise kepe the Lord. akuhisi odo le nyɔnu me ha vɔ kafukafu ne ma wo Announcement, please, before the next testimony. la série di ha vija yeji Ministers conference tomorrow morning by 7 a.m. in the morning. gane And the le venue is Holy Ghost etsɔsi ne Fire gbɔna tsɔndi me tsɔndi gandire is just less than 200 meters away from here. You get outside the premises here, turn left, and then in the valley, you see the Holy Ghost Church by your left. We're expecting you. And then also there will be lunch hour with Jesus for all those who are celebrated in heaven. Who gave their life to Jesus Christ tonight. There will be lunch hour with Jesus for you by 3 o'clock tomorrow. It will take place also at the Holy Ghost Fire Apostolic Church. We listen to the next testimony. Praise the Lord. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba lágbára láti November ló ránṣẹ́ sí mi pé ìyá mi kú láti Delta State. Mo wá lọlé bá ṣe lọlé ó ṣètò bá ṣe máa sin òkú ọ́fíìsì February bàtà ṣọdún tán tó di January mo kàn jí ní ìdájí ọjọ́ yẹn ni mo wá notice fọ́ọ̀rùn yìí ń dùn mí mo wá pọkàn mi mo níbí yìí ń dùn mí ó ní bóyá mo sùn lè ní àmú abolúkí a fi wọ awọ odidi ọ̀sẹ̀ kan a fi ń wọ bá ṣe ń wọ yẹn bó ṣe tún bọ́ sọ́wọ́ yìí rè mo lè gbọ́wọ́ yìí mo lè gbé sókè gbogbo àwọn èèyàn tó ń pè ọ ní ìyàpẹ̀rẹ̀ stroke lélẹ́yìí o ìyá dada máa wò ó ràn o àṣà ń lo oògùn ìbílẹ̀ ìgbà tó yá wa bọ́ sẹ́sẹ̀ ẹsẹ̀ yìí sì tẹ́ bá rí pé ó wú mo lè gbẹ́sẹ̀ mo lè ṣe ó dàgbọ́ tí bá fẹ́ yàgbẹ́ àwọn ọmọ ló ń bá mi gbégbẹ́ mi lọ dòní ọ ṣe títí mo kò síbi tí mo lọ mo eléyìí bá mọ̀ á ṣe eléyìí bá mọ̀ á ṣe ìgbà tó wá di ọ̀sẹ̀ tó kọjá pásítọ̀ tó kọjá yẹ tó mú mi wá bíi ó wá ní àwọn ní kùsẹ́ẹ̀dì kan ní ibi yìí ó pé ṣé mo lè wá mo ní tí bá rí mọ́tò pé màá wá bí mo ṣe ń bọ̀ gan lára ń ni mí mo ní gbogbo ara yìí wúwo pé ó ń ni mí lára àfìgbà tó ń gbàdúrà ń sìn tọ́ ni pé òun gan wá bá mi ó ló ti tásìkò pé gbàgbọ́ mi ní kí ìrọ̀mọ́ o pé kí n máa gbàdúrà kí n máa ṣe ẹ̀sọ́sáìsì bíi pé ọlọ́run á ṣe mo ní òkè bí mo ṣe dìde nìyẹn bó ṣe ń gbàdúrà ti ṣe ń gbàdúrà yẹn ni mo fò sókè bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ara tó ń wúwo rírí yẹn bẹ́ẹ̀ ni ó fò lọ bẹ́ẹ̀ ni mo lè rìn
Onídìí ọpẹ́ mi rè o. Ẹ bá mi yìn Olúwa lógo. Hallelujah. Praise the Lord. The sister here suffered partial stroke with left hemiparesis. That means she developed a stroke and she developed weakness in both left hand and left leg. And she could not walk, she had pains. But immediately after the prayer of the man of God this evening, this very evening, she got a miracle. Yours is waiting for you. Can you test her? You can see her waving. Your leg, it's okay. Praise the Lord. She has strains in both hands and legs. We're going to listen to the next testimony now online. The next testimony online. The next testimony online. Thank you. The next testimony online. Listen to the next testimony online. Indeed, it's another night of wonders as we have great things happening online. The Lord is doing wonders. This one comes to us from Urubi. Her name is Esther. You see her picture on your screen right now. She had fibroid, and this had been on for 10 years. Fibroid, 10 years, and all the signs that she saw regularly had been there. But after the prayer of the man of God, the signs completely disappeared. The media team will be following up this testimony and giving you the details. I will bring you this from online YouTube precisely. And this is coming from Lifting Hands, who says that he shouted according to his writing, "I've got my healing." He was suffering from serious headache. After the prayer of the man of God, according to him, he rose up, he shook his body, he discovered that all the pains are completely gone. He jumped around the house and Lily Emerald joined this crusade via YouTube some moments ago and wrote that Jesus had taken away the respiratory disease she had carried for a long time. Lily wrote, "Thank you, Jesus. I have confirmed my healing from respiratory disease." I will bring you this from Victory Peter from Abuja. Precisely, who says that I came with serious pain to this program. But after the prayer of the man of God, the neck pain disappeared. Now I've got my healing. And next we have a testimony from Matthew. He wrote, "I was rejected for a scholarship, which I had really prayed
and hope for. And during the global crusade, the last one, he trusted God for the miracle. And God heard his prayer and granted him the scholarship. Glory to God. Glory to God. We have this coming from YouTube. He's shouting, praise the Lord. Says the Lord has healed me from ulcer. All the ulcer pains I used to have before now. After the prayer of the man of God, I laid hands on his stomach, and after the prayers, all the pains are gone. I feel free at last. Free at last, as we now bring you this one from the GS Facebook page. He said he had ocular albinism and dimness of sight. His name, Damilare Olusoji. And he wrote on the GS Facebook page, after the prayer of the man of God tonight, I have received my complete healing. Glory to God in the highest. We return to the moderator now. The next text. Let's clap our hands for Jesus. The Lord is good. The next testimony. All the nations, there are testimonies everywhere of the great things the Lord have done. Something good is happening at GCK. Praise the Lord. Yeah, I've been an active smoker for the past 12 years. And I don't go to church at all. And I don't want to hear the word church. So when Daddy was preaching, I was touched by the preaching. So when he asked us to submit, I submitted. And I felt something came out of me from my lungs. It brings out a cough. So after that, I gave my life to Christ. And now I feel like smoke is even irritating to me. If it was before, I would be like, there is cold outside, so let me go and buy this thing and burn it. But now, I have seen it like vanity. I've seen it like wasting of everything, wasting of my little resources. So I give the glory to God. Hallelujah. And I'm going to serve him forever. Praise the Lord. Siga kwa kula bubu na ha eye bagina asa church ponya Togo ha kaka esima kwa meno kwetu ano mauja kuloma enya kasi enchi eye enjoy bagwena yesebe nane tutu yemene eye megba ye bagwena ba enusho kata pe yo kwa kula bubu la menyo eye tutu ye eye gbe mo kata nti azola ya kwa Yesu le petit mo eye suwa Yesu da joy babo. Thank God for I've been having this severe back pain that I cannot bend. When I want to sweep, I'll hold the broom at the tip and start sweeping. But this night, as the man of God started praying, he said we should lay our hands where it is paining us, then raise up the second one. I did exactly what he told us to do. But at the last amen, I went down flat. I rised up. I went down flat again. I rised up. I counted 1 to 20. I counted 1 to 20. The pain is all gone. To the glory of God. To the glory of God. The pain is gone. I can bend. I can stand. What I cannot do is on Saturday. God did it for me today. Praise the Lord. Praise the Lord. Our sister expressed how painful the pain was. She had this acute lumbosacral pain, and pain can be very, very disturbing.
God has taken away her pain at the last amen. The Lord will take away every form of pain you have in Jesus' name. Shout a big hallelujah. Praise ye the Lord. The Lord has done us good. Let's celebrate. Praise the Lord. Tomorrow morning by 7 a.m., all ministers of God, professionals, church workers, and businessmen all over the globe, you have an opportunity to connect with a man that can take you to the next level. You cannot afford to miss this program of tomorrow morning. Exactly 6:30 we begin to gather. And you will see the hand of God in your life. It's a very short program. After that program in the morning, you can still go back to your office. Mark my words. When you get to your office, you are already at the next level. Don't miss it. Be there tomorrow morning. The man of God, Dr. W.F. Kumuyi, have something special for you. He will be revealing secrets. Secret to move you to the next level. And you will be there. Let's rise up and praise God for what the Lord has done for us. Because tomorrow, there will be much more. Just praise God where you are. Worship God. Thank Him for tonight. What things are happening tomorrow? Be here early tomorrow. In the evening we'll be here. But in the morning we shall be at the Holy Ghost Apostolic Church. Holy Ghost Fire Apostolic Church. It is very near. It's a trackable distance. It's just along the road to the left side. 6:30 let's be there. From 6:30 let's begin to gather. You don't want to come late to that program. And as you come, you see the hand of God. Begin to bless the name of the Lord for what the Lord has done. You can raise your hand up and bless the name of the Lord for what the Lord has done for you. Because tomorrow more things are going to happen. The Lord has said, yes, in Jesus' name we pray.
Our glorious Father, we thank you for how you have visited us tonight. Thank you very much because of your servants. Our Father in the Lord, as you have used. Heavenly Father, we thank you, Lord, because of your word that has gone out. We are convinced and persuaded that the word will not return void. And Lord of heaven, we pray that your word will perform this wonders as it has been received, as it has been released in Jesus' name. Even as we go back home, your word will continue to work wonders in every life, in every home, in the hostel, where we sleep. Lord, the wonders of your word will continue to be manifested in Jesus' name. Thank you, Father, because I know you have answered. Take your people back to their respective place of abode in Jesus' name. And tomorrow morning will be another glorious morning. And tomorrow evening will be another wonder-working evening. Confirm it, O Lord, in Jesus' name. Renew the strength of the man of God. Thank you, Heavenly Father. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Once again, remember there will be lunch hour tomorrow for those that have turn their lives unto the Lord today. 3 o'clock is the time, and the venue also is the Holy Ghost Apostolic Church. Just down the valley there. It's a trackable distance. Also, you need to tell also your friends, your neighbors, and other people in your community and your contacts. Invite them to this place tomorrow. The power of the Lord is going to visit them. And also, may I also announce this to you, that on Saturday, the evangelist is coming. There will be Impact Academy also in this very venue. And it is titled Unlimited Potential. We look forward to seeing all our youth in that place to connect with the man of God. God bless you as you come, and the blessing of the Lord will remain permanent with you as you go in Jesus' name. Thank you. God bless you.